Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga-Live-Kommentierung der fünften oder eben auch elften Runde heute aus Viernheim mit dem Match SC Viernheim, der amtierende Vizemeister und aktuelle Tabellenführer und das ganz souverän gegen die Mannschaft von Magnus Carlsen tatsächlich, den FC St. Pauli. Magnus spielt leider heute nicht mit, aber damit werben dürfen wir natürlich trotzdem. Hat vielleicht irgendwie Besseres zu tun. Möglicherweise ist aber auch sein Zug nicht durchgestartet von Oslo hier ins beschauliche Viernheim aufgrund des Schneechaos in Norddeutschland und Europa. Ich habe es geschafft. Ich war heute Morgen noch in Helsinki. Quatsch. In Stockholm. Helsinki war ich auch schon mal in letzter Zeit. Und bin aber rechtzeitig angekommen. Was man nicht von allen Spielern tatsächlich heute behaupten kann. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen und gut hören. Was natürlich immer dazugehört, ist, dass ich den Stream zunächst mit gemutetem Mikrofon starte. Aber das habe ich jetzt diesmal rechtzeitig bemerkt. Also macht euch bemerkbar. In den Chats, wir sind auf YouTube und auf Twitch unterwegs. Die Partien laufen auch schon seit einer halben Stunde theoretisch und für uns praktisch seit einer Viertelstunde ungefähr. Wir haben ja 15 Minuten Delay und vielleicht habt ihr es gerade gemerkt, das Video gerade nochmal ein bisschen zurückgesetzt, denn eigentlich darf ich euch gar nicht das Live-Bild der Kamera zeigen, sondern eben nur 15 Minuten in der Vergangenheit. Ja, da wir heute ein Heimspiel in Viernheim haben und die totale Kontrolle über alles und natürlich so professionell aufgestellt sind wie sonst nichts und niemand auf der Welt, haben wir ein Bild aus dem Spielsaal. Wir sind jetzt gerade auf Brett 1 in der Partie zwischen Nicolas Theodorou, wie ihr sehen könnt, und Jan Krzysztof Duda. Wir haben auch Kameras an den anderen Brettern, aber ich werde euch immer nur ein Kamerabild zeigen können. Wir haben auch eine ganz heitliche Vogelperspektive. Und dann kann man auch mal gucken, wen man dort im Turniersaal wiedererkennt, außer den Spielern. Wir haben hohen Besuch heute da und morgen vielleicht auch. Keinen hohen Besuch habe ich leider heute. Hier an meinem Kommentatorenplatz. Angelika Walkova ist leider kurzfristig erkrankt. Nichts Schlimmes, glaube ich, hoffe ich. Wahrscheinlich eine Erkältung. Und lässt mich heute daher im Stich. Aber Angelika, falls du uns zuhörst aus deinem Krankenbett, kannst du natürlich mal kurz Hallo sagen. Und wir vermissen dich natürlich trotzdem. Selbst wenn du im Chat bist. Ja, ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten Durchgang durch die Partien in Kürze und fangen am besten auch gleich hier am ersten Brett an. Noch sind wir nicht so viele. Wir sind eingebettet, glaube ich, auf chess.com via Twitch. Da werden jetzt die Zuschauer hoffentlich reingespült, damit ich mich nicht so einsam fühle. Und dann legen wir auch mal los. Nee, nicht bei Twitch, sondern mit YouTube sind wir natürlich eingebettet. Gut. Ja, also, erste Partie der Reihenfolge nach 5. Runde, aber da der Terminplan der Bundesliga nochmal ein bisschen geändert wurde nach dem Saisonbeginn, weswegen ich es fast heute auch verpennt hätte, dass ich hier zu kommentieren habe. Also vor ein paar Wochen habe ich das dann schon noch rechtzeitig bemerkt. Es ist auch gleichzeitig eben die 11. Runde. Also es ist der Reihenfolge nach die 5. Partie, aber es ist die Ansetzung der 11. Runde. Lasst euch davon nicht verwirren. Es ist ja kompliziert genug mit den 7. Runden gegen die Reisepartner. Aber für uns ist es einfach die 5. Runde, würde ich sagen. Denn 4 Partien bzw. 4 Matches sind gespielt worden. Okay, also starten wir mal los mit dieser unschuldigen Partie zwischen der Nummer 1 Griechenlands, Nicolas Theodorou, starker junger Spieler. Da seht ihr einen Blick unter mir in den Turniersaal. Schreit, wenn ihr jemanden erkennt. Und dann schreibt es in den Chat. Und eben Jan Krzysztof Duda, der Weltklasse-Mann, in den Viernheimer Reihen. Also, Theodorou hier mit dem Katalanen. G3, die Einleitung in Katalanisch, traditionell eigentlich falsch. Diesen Zug gibt es eigentlich gar nicht, aber seit neuestem gibt es den schon. Normalerweise muss man erst einmal E6 abwarten oder in diesem Fall provozieren und sollte dann erst
katalanisch spielen. Das Problem ist, wenn man sofort G3 spielt, hat Schwarz noch die Option, den Läufer rauszuholen. Und dann funktioniert diese ganze katalanische Idee gar nicht mal mehr so gut. Es gibt allerdings konkrete Herangehensweisen, wie Weiß das versuchen kann auszunutzen. Und zwar, wenn Schwarz jetzt mit dem Läufer rauskommt, sofort C4 zu spielen, nach C6 Springer C3 zu spielen und hier sofort den Läufer zu belagern. Die Cracks unter euch, die haben so eine ähnliche Stellung vielleicht schon mal gesehen oder vielleicht auch diese Stellung konkret, nämlich hier aus der slawischen Verteidigung ist diese Variante gut bekannt. Und da ist wirklich Springer H4 auch ein kritischer Zug und gibt Weiß auch ein bisschen Anzugsvorteil durchaus in den meisten Varianten. Und ja, heutzutage kann man eben E3 mit G3 ersetzen, denn auf Läufer E4 kommt sowieso F3. In beiden diesen Varianten ist das dann der Hauptzug. Der Läufer kann hier nach E4 flüchten oder nach G6 flüchten. Nach G4 auch, aber das ist ein bisschen weniger passend an dieser Stelle, denn hier muss Weiß nicht F3 spielen, sondern kann mit Dame B3 und anschließend H3, G4 den Läufer jagen. Das ist ein kleiner Funfact am Rande. Und naja, eigentlich klassischerweise galt schon immer G3 hier als ungenau, wie gesagt, wegen C6 oder Läufer F5 in einer der beiden Reihenfolgen die Widerlegung. Nach C6 muss Weiß und auf dem Niveau könnt ihr mal davon ausgehen, dass die Jungs das ganz genau wissen, muss Weiß hier statt Läufer G2 C4 spielen. Denn nach Läufer G2 kriegt Schwarz wirklich überhaupt keine Probleme mehr. Er schafft jetzt rechtzeitig das Zentrum zu stabilisieren und H6 zu spielen. Jetzt ist Weiß ein bisschen zu langsam mit all diesen Ideen. Ohne den Springer auf C3 funktioniert das alles nicht ganz so gut. Es gibt hier im Übrigen auch die Idee, einmal zu schlagen. Und jetzt ist dieser Bauer nicht bekömmlich konkret. Die Dame verläuft sich da ein bisschen. Aber man könnte, wenn man wollte, hier zum Beispiel einfach direkt das Läuferpaar halbieren. Wieder zurück halbieren. Ja, hier werden ab und zu mal Leute reinkommen. Ich sitze hier in so einem Kommentatorenraum hier. Gerade ging die Tür auf, vielleicht habt ihr das Quietschen gehört, wahrscheinlich nicht. Und ein neugieriger Gast schaute vorbei. Weniger neugierig, aber durchaus auch vorbeischauend werden die Spieler später agieren. Sobald sie mit ihren Partien sind, werden sie hier reingedrängt von unseren Funktionären. Natürlich, damit ich nicht so einsam bin. Und werden dann ihre Partien vorstellen. Vielleicht können sie das Ganze dann noch viel besser erklären als ich. Schauen wir mal. Also, G3 hier und naja, wie gesagt, C6 und Läufer F5, beide diese Züge galten immer als die Widerlegung von katalanisch gegen noch kein E6. Aber es gibt diese Varianten jetzt und da sollte Schwarz dann auch irgendwann ausgleichen. Aber es gibt hier durchaus Versuche, eben den Läufer so ähnlich wie in dieser Variante zu jagen. Es ist ein kleiner Unterschied. Natürlich, ob E3 oder G3 steht, was in vielen Situationen dann zu subtilen Unterschieden führt. Aber ja, Weiß hat einfach hier die Jagd auf das Läuferpaar eröffnet und kann das Ganze dann noch kombinieren mit ein bisschen Druck in diese Richtung, den Schwarz dann so oder so parieren wird. Und so weiter und so fort. Ja, trotzdem durchaus interessante Öffnungsphase hier. Kritisch ist trotzdem hier C6 oder Läufer F5. Aber Jan sieht das Ganze nicht so eng oder vielleicht auch nicht so dogmatisch wie ich, der ich das ja meinen Schülern regelmäßig erklären kann, dass Katalanisch eben nicht geht, bevor nicht E6 gespielt wurde. Und dann weiter auf die Gründe eingehen, sondern Jan spielt hier einfach E6. Und ich meine, das haben wir auch im WM-Match zwischen Magnus und Nepo damals gesehen. Da kam auch einmal diese Zugreihenfolge und Nepo verließ sich dann einfach auf seine Stammvorbereitung, auf seine Stammwaffe. Hatte da abgelehntes Damen-Gambit vorgesehen, beziehungsweise ja, also einfach diesen Aufbau hier mit E6. Und ja, verzichtete hier auf diese C6 und Läufer F5 Sachen. Also E6 und Läufer G2 und jetzt sieht man einen anderen kleinen Nachteil, nämlich den Zug B5, der hier ermöglicht wurde. Das ist keine Hauptvariante, eher eine Nebenvariante, aber keine so schlechte. Die Idee ist auch hinlänglich bekannt, wenn der Läufer diese Diagonale verlassen hat, dass dann der Bauer nach B5 gehen kann. Und die Idee ist natürlich hier C4 zu erschweren und unterbinden, vielleicht auch ein bisschen Raum zu gewinnen am Damenflügel.
Es schwächt ein bisschen das Feld C5, aber es ist nicht so leicht, das zu widerlegen. Ich hatte das auch schon in meiner Turnierpraxis. Man kann diese Stellung auch mit ersten Springer F3 erreichen. Und außerdem plant Schwarz mit Läufer B7 seinen Läufer am Damenflügel seinerseits eben auch zu fiankettieren und den langschrittigen weißen Läufer zu neutralisieren auf diese Art und Weise. Es kam dann hier die kurze Rochade, Läufer E7. Ja, und jetzt muss sich Weiß entscheiden, wie er spielen möchte. Eine Möglichkeit ist, in diese Richtung zu reiten. Eine andere Möglichkeit ist, C4 zu erzwingen. Nikolas spielt hier erstmal Läufer F4. Sicherlich auch möglich. Und natürlich ist auch A4, B4 und dann C3 oder C4 sehr prinzipiell. Aber Schwarz freut sich natürlich auch durchaus, ein bisschen Raum zu gewinnen und vor allem diesen Springer einzusperren. Kam also Läufer F4, Springer D7 wurde hier als dringender erachtet als die kurze Rochade. Die kurze Rochade ist immer ein guter Zug, wenn sie geht. Es sei denn, es gibt was Dringenderes zu erledigen. Und so war Jan der Meinung, dass das der Fall wäre. Kommt natürlich diesem Zug ein bisschen zuvor, kann den Springer bei Bedarf vielleicht nach B6 stellen, bereitet natürlich auch C5 vor. Natürlich ein sehr nützlicher Zug. Noch droht dem König natürlich noch gar keine Gefahr im Zentrum, aber die Rochade dient auch nicht nur diesem Zweck, den König zu entwickeln, sondern auch, beziehungsweise den König in Sicherheit zu bringen, sondern auch den Turm zu entwickeln und gleichzeitig auch eine gewisse Flexibilität zu wahren. Manchmal weiß man ja nicht, geht der Springer hierhin oder vielleicht geht er dahin. Oder vielleicht, wer weiß, irgendwann auch mal dahin. Geht der Läufer jetzt dahin oder manchmal geht er auch dahin. Aber in diesem Fall wusste Jan Bescheid, sicherlich alles noch so halbwegs Vorbereitung und zumindest die Ideen sind bekannt, die konkreten Varianten der Zeiteinteilung nach zu urteilen, sind den beiden jetzt vielleicht nicht so super geläufig, aber sie kennen die Ideen dieser Stellung, da bin ich mir sicher. Jetzt kam A4, B4 und eben C4. Ich habe damit schon ein paar Mal negative Erfahrungen gemacht in meiner eigenen Praxis, in meinem Repertoire mit diesem A4 und dann C4. Einerseits kriegt man hier dieses Feld für den Springer und ich persönlich mag es auch, das weiß ich von mir und meinem Spielstil, sehr gerne mit festgelegten Strukturen zu spielen, aber langfristig ist das schon ein netter Raumgewinn, den Jan sofort mit dem En passant schlagen natürlich zunichte macht. Trotzdem, also sicherlich nicht die einzige Option, er hat auch ein bisschen länger nachgedacht, hier 10 Minuten über B schlägt C3, ja, das sieht man hier. Ja, ihr seht es nicht, aber ich sehe es in der Notation, also hier rechts neben dem Bild sehe ich noch eine Notation, die ist für euch abgeschnitten, die ist nicht so spannend, aber dort könnte man sehen, dass BC3 10 Minuten dauerte. Naja, und was ich sagen wollte, ist, dass dieser Raumvorteil und ja auch die Einschränkung des Springers, die der dann natürlich irgendwie umgehen wird, aber langfristig, gerade im Endspiel, können das sehr starke Bauern werden, also vor allem dieser Bauer, wenn der mal fällt, dann ist das schon eine halbe Dame. Ja, in diesem Fall hat aber auch BC3 seine positiven Seiten. Ja, was soll Weiß jetzt machen? Wenn er jetzt mit dem Springer nimmt, was sicherlich logisch aussieht, um die Entwicklung weiter voranzutreiben. Jetzt kam hier wieder jemand rein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber wenn draußen ein Schild hängt, Live-Kommentierung on the air, bitte nicht stören. Das steht da alles nicht, da steht nur Live-Kommentierung. Oh, ich würde mich nicht trauen, reinzukommen. Das nächste Mal pöbel ich den Menschen hier an, oder? Ah, das sind ganz nette Menschen da draußen. Ich sollte nicht zu sehr pöbeln. Also das Problem von Springer C3 ist, dass dieser Bauer dann natürlich rückständig wird. Das fällt auch schwach. Auf der anderen Seite würde sich Weiß auch erhoffen, auf der halboffenen C-Linie, auf seiner halboffenen Linie, den Bauern auf C7 unter Druck zu setzen. Ich würde trotzdem eher BC3 erwarten. Ja, Engine anscheinend nicht. Hier könnte Schwarz mit C5, vielleicht auch Läufer A6 ganz entspannt spielen. Ja, dann muss man wahrscheinlich doch hier zum etwas rabiateren Springer C3 greifen und sich dabei vorher schon sicher gewesen sein, als man diese ganze A4, B4, C4 Geschichte anbahnte, dass das eine gute Idee ist. Ja, und das kam hier auch Springer C3 und jetzt C6. Das könnte hier durchaus eine ernstzunehmende Drohung darstellen. Man könnte vielleicht trotzdem rochieren und dann gucken, dass man hier Springer E8 hinbekommt. Aber Jan wird schon wissen, was er macht. Spielt C6, hat sich ja auch bei BC3 10 Minuten Zeit genommen, hat das sicherlich schon ein bisschen vorausgeplant. Obwohl ich gerne davor warne, den Folgezug einer vorausberechneten Variante nicht unbedingt im Blitzmodus hinterher zu senden, sondern sich ruhig nochmal 1-2 Minuten zu überlegen, ob man auch wirklich nicht schief
geguckt hat vorhin. So, C6 steht jetzt trotzdem auf dem Brett. Ja, und jetzt muss Weiß seinen Plan mal zeigen. Was könnte er machen? A5 vielleicht, auch mit der Idee A6, um hier diese schwarzen Figuren ein bisschen einzuschränken. Käme mir in den Sinn, A5 Läufer A6 wäre durchaus im schwarzen Sinne. Aber nicht sicher. Also ich möchte hier auch dieses Feld vielleicht für meine Figuren haben. Das wäre eine Option. Andere Option wäre vielleicht den Springer hier nach D3 zu bringen. Möglicherweise über E1, sieht ein bisschen passiv aus. Vielleicht über E5, aber da könnte er abgetauscht werden. Turm C1, sicherlich auch eine Option. Dame C2 und Turm FC1. Sieht sogar noch ein bisschen natürlicher aus. C6. Ist ein bisschen schade, dass man den spielt, weil eigentlich würde man gerne den rückständigen Bauern auflösen und das Zentrum von Weiß attackieren. Aber man kann ja nicht alles haben. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Na gut, schauen wir mal, wie die beiden das Ganze behandeln. Auf jeden Fall kann man jetzt schon mal konstatieren, nach 9 Zügen, dass das hier eine kämpferische Partie wird. Wir sind abseits von forcierten Varianten. Gibt hier keine Remis-Schlüsse, keine Zugwiederholungen, keine Dauerschachs, sondern das wird eine Kampfpartie. Und ich denke, Jan wird hier durchaus auch mit einem Auge darauf schielen oder vielleicht mit beiden Augen darauf schielen, auf Gewinn zu spielen, warum auch nicht. Schwarz ist ja auch eine schöne Farbe. Ja, wir sehen die beiden immer noch unten im Bild. Ich hoffe, das ist immer noch die Stellung. Ich kann die Zeitanzeige nicht erkennen, aber ich glaube, wir sind halbwegs synchron. Sowohl das digitale und auch das 3D-Brett. Ich gucke mal eben rein. So sieht das ja aus. So, 1:24:04. Und hier 1:23:44. Also 20 Sekunden ist das Brett quasi voraus. Das heißt, ich muss die Kamera 20 Sekunden zurücksetzen. Ne? Habe ich das jetzt? Moment. Ja. Ein bisschen weniger, 15 Sekunden. 15 Sekunden darf ich vorausspulen. Ja, mal gucken, ob mir das gelingt. So, mal hier 13:06, minus 13:06. Ja, machen wir mal so. Mal schauen. 23:13. Voilà, das wollte keiner sehen. 23:13. 02. Ja, kommt hin. Ein paar Sekunden sind wir noch asynchron, aber das nehmt ihr mir nicht übel. Und wenn doch, dann werde ich halt wieder gefeuert, aber dann kann Jordan kommentieren. So wie in der vorigen Runde. So, ich gucke mal in die Chats, ob sich da ein bisschen was getan hat. Ja, ein bisschen was hat sich getan. FCSP Chess sagt, danke, dass ihr uns live übertragt. Sehr gerne, FCSP Chess. Es ist uns und vor allem mir eine Ehre und eine Freude. Warum hat Magnus geknimpfen? Vielleicht könnt ihr das mal kurz erzählen. Hat er Angst vor Jan Krzysztof Duda? Es wäre sicherlich nicht ungerechtfertigt. Oder hat er was Besseres zu tun? Muss er wieder sich auf den nächsten Title Tuesday vorbereiten? Ist er eigentlich in Oslo oder in Spanien zu dieser Jahreszeit? Wie sieht's aus mit seinem Sprössling? Kann er schon Schach spielen? Kann er schon Matt setzen mit 2 Läufern? Oder auch mit Läufer und Springer schon? Das sind Fragen, die mich mal interessieren würden. Wer da genaueres weiß, bitte gerne mit uns teilen. Wieso habt ihr eigentlich alle so schöne Damen-Symbole? Ich möchte auch sowas haben. Simon Ben 04 fragt, warum ich das Live-Bild nicht zeigen kann. Ja, das hat den gleichen Grund, wie dass die Partien eben nicht live übertragen werden, sondern mit 15 Minuten Verzögerung. Theoretisch könnte man ja anhand meiner Kommentare irgendwas Schlaues rausfinden und ja, oder beziehungsweise auch gar nicht mal mit Hilfe meiner Kommentare, machen wir uns nichts vor, das ist ja nicht nützlich für die Spieler, was ich hier so vertelle, sondern man könnte ja theoretisch, wenn man mit einem Kumpanen cheaten wollte, könnte man anstatt der Live-Übertragung die Videoübertragung nehmen und dann das Live, also die Live-Stellung dazu nutzen, um dem Kollegen Züge zu senden. Also das ist einfach eine Vorkehrung, eine Prophylaxe, wie wir Schachspieler sagen würden, gegen Cheating. Natürlich wäre das ziemlich unzuverlässig, weil das Videobild dauernd wechselt und damit kann man überhaupt nicht planen. Und sowieso sind wir hier alle ehrliche Leute und keiner würde es jemals machen. Es ist viel zu groß, sind die Risiken in der Bundesliga. Naja, wobei
Das sage ich jetzt so und das wurde aber auch schon gemacht in der Bundesliga. Da gab es ja mal einen kleinen Streitfall und vielleicht auch nicht nur einen, ja, oder auch auf höchstem Niveau. Kirill Shevchenko fällt da ein, der Name. Da wurde auch schon gecheatet. Also, Vertrauen ist gut, aber Prophylaxe ist besser. Deswegen, also das steht in den Statuten der Bundesliga, vielleicht auch der FIDE, das weiß ich nicht so ganz genau. Aber es ist auf jeden Fall eine Vorsichtsmaßnahme gegen Cheating. Aber natürlich kann man mit einem Videobild, das man nicht voraussagen kann, nicht so gut fuschen wie mit einer tatsächlichen Live-Übertragung der Partien. Also wenn man einen Komplizen hat, dann könnte der von zu Hause aus mit irgendeinem Übermittlungsgerät, mit irgendeiner schlauen Technik die Züge an den Spieler morsen. Gab es ja auch schon. Im Fall Jens Kotaini war das ja so. Das war übrigens auch in der Bundesliga. Das waren die Sportfreunde Katernberg, für die ich gespielt habe. Sport oder Schach? Ich glaube Sport. SF Katernberg. Und es war mein Mannschaftskamerad tatsächlich, der Jens Kotaini. Und der wurde dann des Cheatings überführt, später. Und der hat in der Bundesliga ein Handy in der Hosentasche gehabt. Damals durfte man das noch. Und es war ausgeschaltet, aber sein Bruder war irgendwie so ein Handy-Crack und der hat das gejailbreakt und hat das irgendwie eingestellt, dass das trotzdem vibrieren kann, obwohl es ausgeschaltet ist und hat ihm dann die besten Züge geschickt. Ja, und um genau so etwas zu vermeiden, gibt es jetzt eben auch bei uns hier 15 Minuten Delay im Videobild. Außerdem passt das ja dann viel schöner zu den Stellungen und es macht ja sowieso keinen Unterschied, weil ihr seid ja nicht vor Ort, leider, oder vielleicht doch. Und dann seht ihr die Partien synchron. Ah, sehr gut. Vielen Dank für die Info. FCSB Chess. Urlaub und ersten Hochzeitstag. Ersten Hochzeitstag? Was ist das? Ist das der erste Jahrestag oder? So lange ist der schon verheiratet? Kommt mir noch nicht so lange vor. Im Urlaub. Urlaub. Also, sein ganzes Leben ist doch ein einziger Urlaub. Also, mein Leben ist ein einziger Urlaub. Ich arbeite jeden Tag, aber auch manchmal nicht, wenn ich keine Lust habe. Und ihm geht es ja auch so, wenn man freiberuflich unterwegs ist, dann ist ja immer und nie Urlaub. Also, naja, vielleicht, wenn man einen festen Wohnsitz hat wie Magnus, dann ist zu Hause nicht Urlaub. Das könnte ein Unterschied sein. Aber Heimspielwochenende soll er eingeflogen werden. Das ist natürlich eine Top-Nachricht. Da werde ich leider nicht da sein. Das ist mein Lebenstraum, mit Magnus zusammen seine Bundesliga-Partie zu kommentieren. Richtet ihm das mal aus. Achso, da oben ist ja auch schon ein ähnlicher Beitrag von Frank Müller. Was ist das hier mit den Kronen? Ist das neu? Habe ich den Schuss nicht gehört, die Memo nicht bekommen? Wieso habt ihr alle so schöne Kronen? Ich dachte, ich bin cool hier mit meinem VIP-Armbändchen. Sieht man das? Am Spielort in Viernheim. Wir sind heute an einem anderen Spielort als sonst. Das ist hier ein alter Bahnhof, auch ganz charmant. Da draußen steht ein stillgelegter alter Zug. Aber Zug ist heute gar nicht mal so ein gutes Thema, habe ich gehört. Vor allem, wenn man in Norddeutschland wohnt. Ja, die Partie von Bayastan zeige ich euch natürlich auch gleich. Wir können von mir aus auch jetzt schon mal dahin gehen. Wir waren jetzt lang genug hier in dieser Partie und wir haben einen Debütanten heute bei uns im Team. Bayastan Sidikov. Ich kaufe ein Y. Ding, 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 ding. Ein super Name für, was ist das? Der Preis ist heiß? Nee, wie hieß das? Glücksrad, ne? Glaube ich. Gut, ich glaube, Konsonanten kann man eh nicht kaufen. Aber überraschend viele Ys im Namen. Sidikov wäre noch besser gewesen. Ja, das ist unser Pionier oder ja, unser Debütant heute. Da steckt auch eine interessante Geschichte dahinter. Also Bayastan erstmal für sich, ist ein junger, talentierter Spieler, ihr könnt das ja sehen. Viele Meister mit 2,388. Wie alt ist er genau? Auf jeden Fall blutjung und hat
in seiner letzten Partie, glaube ich, auch einen Großmeister geschlagen für die zweite Mannschaft in der zweiten Bundesliga. Übrigens auch da ist der SC Viernheim Tabellenführer, so, Spitzenreiter. ähm, Spitzenführer, besser, Tabellenreiter. Ja, und Bayerstan hat dazu auch ordentlich beigetragen und im letzten Match hat er einen Großmeister geschlagen und er war nicht der einzige Großmeisterbesieger. Ja, ein junger Spieler, ich glaube 14 ungefähr müsste er sein. Kann mich erinnern, vor einigen Jahren, so vor 4 Jahren müsste das gewesen sein. Geschlossene Gesellschaft hier, Dankeschön. Vor 5 Jahren müsste das gewesen sein, habe ich einen Schüler von mir bei der deutschen Jugend-Einzelmeisterschaft auf Bayerstan vorbereitet und der hatte damals so 1800, glaube ich. Und mein Schüler konnte auch deutscher Meister werden sogar und auch die Partie siegreich gestalten, aber seitdem hat sich unser neuer Mannschaftskamerad hier oder unser neues Vereinsmitglied, ich glaube, er ist jetzt diese Saison erst nach Viernheim gewechselt und das war eine gute Entscheidung, wie man sieht. Ja, seitdem konnte er sich sehr, sehr gut entwickeln. Das ist die aktuelle Partie gegen Jona Krause, der hier zusammen mit seinem Bruder Benedikt an den Start gegangen ist für den FC St. Pauli. Ja, den Namen kann man sich durchaus merken. Eines der größeren deutschen Schachtalente, würde ich sagen. Also, ich weiß, dass ich so eine Zahl wie Bayerstan hatte, da war ich 17. Jetzt kann man natürlich sagen, was war die Elo damals, was sie heute wert? Wahrscheinlich ähnlich viel, weil wir leben zumindest ratingmäßig in einem deflationären Umfeld aktuell. Und ja, das ist schon eine super Leistung. Mit 14 quasi 2,4 auf dem Weg zum EM im besten Fall. Kann man sich den Namen natürlich merken. Schauen wir mal, was auf dem Brett passiert ist. Bayerstan also hier mit den weißen Steinen. Ich hoffe, er ist nicht nervös oder so etwas. Seine erste Bundesliga-Partie dürfte aber nicht sein. Ist ja alles Routine. Ist ja das gleiche Schachbrett wie sonst auch immer. Figuren ebenfalls. Und er ist sogar der Elo-Favorit gegen seinen Gegner. Noch dazu hat er Weiß bekommen. Was kann es Schöneres geben, als in der Bundesliga mit Weiß aufzuschlagen? So, wir haben hier einen Taimanov. Auf A3 der Hauptzug. A6 ebenfalls vonnöten. Springer F6 etwas weniger genau. Und Dame F3, die Hauptvariante. Die neue, die moderne Hauptvariante, muss man sagen. Früher ging es anderweitig weiter. Gucken wir eben, was Shakh da so macht. Aber können wir gleich nochmal reinschauen. Ja, Dame F3, die moderne Hauptvariante. Springer F6. Schwarz hat hier viele Alternativen. Zu Springer F6, aber da müssen wir jetzt mal nicht drauf eingehen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an solche Varianten hier. Viele Partien von Anish Giri, aber das ist schon 10 Jahre her. Springer F6, lange Rochade und Springer E5. Ja, was ist die Idee von Dame F3? Also grundsätzlich ist Weiß im Sizilianer häufig gut beraten, lang zu rochieren und anzugreifen, wenn es denn geht. In vielen Situationen, in vielen E6-Systemen ist das nicht so leicht, weil der Läufer gerade hier nach B4 ausschnellen kann und dann nicht nur droht, die weiße Bauernstruktur am Damenflügel zu verschlechtern, sondern auch den König zu schwächen. Das mit der Bauernstruktur ist nicht so ein Problem, wenn Weiß kurz rochiert hat, beziehungsweise die Bauernstruktur ist nicht das Problem, aber Königssicherheit ist häufig das Problem. Denn Schwarz kann diesen Läufer auch nicht einfach so hergeben. Wenn seine Bauern alle auf Weiß stehen, dann ist natürlich der Läufer, der die schwarzen Felder kontrolliert, sehr, sehr wichtig. Aber es gibt Mittel und Wege, auch gegen E6-Systeme, also gerade im Taimanov, lang zu rochieren. Und Dame F3 hat sich herausgestellt als ganz schlaue Idee. Die Dame kann häufig zum Königsflügel schwenken und dort attackieren. Und nicht selten ist auch dieses Endspiel gut, eben aufgrund dieses starken Doppelbauern. Also der Doppelbauer vielleicht selbst ist nicht stark, aber die Haarlinie ist sehr, sehr nützlich. Also hier ging es zum Beispiel nicht. Wer ist eigentlich dran? Das ist immer abwechselnd, ja. Sagen wir mal, diese Idee hier, die wäre erstmal wahrscheinlich nicht so gut. Wenn Weiß zu so etwas kommen würde und dann später einfach verdoppelt, dann ist dieser Bauer einfach futsch. Da gibt es häufig dann überhaupt keine Mittel mehr für Schwarz. Problem ist nur, dass hier Springer G4 sofort Ärger macht. Man kann jetzt den Läufer nicht wegziehen, man will auch nicht tauschen lassen, dann müsste man hier schlagen, aber dann ja, geht es einfach hier nicht weiter. Jetzt müsste man den Springer schlagen, weil sonst hier alles Mögliche droht. Und dann, ich würde vielleicht sogar mit dem D-Bauern schlagen, um den rückständigen D-Bauern loszuwerden. Dann braucht man nicht darüber sprechen, dass das hier nicht ganz ideal gelaufen ist. Ja, aber trotzdem ist die Dame G3-Idee immer da, vor allem wenn Schwarz G6 spielt.
Und es ist auch nicht schädlich, die D-Linie frei zu machen, die sonst die Dame selber hier noch so ein bisschen blockiert, zumindest vom Turm. Da gibt es manchmal hier so Taktikideen. Und darüber hinaus kann die Dame hier auch die Vorstöße der Bauern unterstützen und wenn mal H6 kommt, dann ist der Turm schon gedeckt. Also Dame F3 einfach so ein moderner Versuch, der auch von den Engines hochgeschätzt wird, mit langer Rochade und direkten Angriffsideen zu spielen. Und das werden wir auch jetzt in der Partie sehen. So Weiß geht hier nicht zimperlich zu Werke, sondern möchte schon angreifen, wie es halt auch richtig ist in vielen Sizilianisch-Varianten. Wen solche Themen interessieren, ich habe gerade erst einen Kurs aufgenommen. Sizilianisch endlich verstehen. Kommt demnächst raus bei Chessemy. Dame G3, also Springe E5, Dame G3. Ja, also Weiß nimmt diesen Tempoverlust in Kauf. Aber jetzt hängt erstmal die Dame durch, wenn der Springer nochmal zieht. Und ja, nach G7 zu schauen und die schwarze Königsflügelentwicklung zu hemmen, ist sicherlich auch nicht verkehrt. B5, F4, Springer G4, das wird alles noch Theorie sein. Hier gibt es viel Theorie. Ganz genau weiß ich es nicht, aber ich würde es mal vermuten. Die beiden Spieler spielen hier sehr schnell, müssten das beide noch erkennen. Ja, auch typisch dadurch, dass Weiß-Schwarz sowieso nicht kurz rochieren kann, lässt er den Bauern hier nach vorne schnellen und will der Dame zu Leibe rücken. E5, außerdem ist der Springer jetzt gedeckt natürlich und B4. Ja, schön gesehen, das ist hier notwendig. Typisches sizilianisches Motiv. Die beiden Springer streiten sich hier um die beiden Zentrumsfelder. Und ja, der Springer hat jetzt keine guten Rückzugsmöglichkeiten und selbst wenn er die hätte, dann wäre dieses Feld zum Beispiel schön. Also kommt B4 und wenn der Springer jetzt zieht, dann könnte der hier nach vorne hüpfen, irgendwo hin. Wahrscheinlich D5, vielleicht E4, wenn es konkret geht. Und dieser Tausch ist nicht immer gut für Weiß und ich denke auch in diesem Fall ist er nicht gut. Wenn man hier weiter frisst, wird der König geöffnet. Hier könnte Schwarz einfach ins Endspiel gehen. Auch F4 hängt mit Schach, aber ich denke ins Endspiel gehen und dann hier schlagen. Beziehungsweise vielleicht auch mit dem Springer schlagen. Das ist ein Top-Endspiel. Das kommt nicht in Frage. Also typischer Trick B4. Ohne den würde Schwarz wahrscheinlich ein bisschen bedröppelt reinschauen. Springer A4, Springer D5, H3, Springer H6. Ja, alles schon bekannt. 15 Züge. Also, ja, das war jetzt der 15. Zug. F5, Läufer B7, König B1. Und jetzt setzte Jona ein bisschen zum Nachdenken an. Also irgendwo hier wird er vielleicht überrascht worden sein oder sich einfach nicht mehr konkret auskennen und muss die Puzzlestücke erstmal zusammensetzen. Bayastan scheint noch halbwegs im Buch zu sein. Jetzt kam E schlägt F5 nach einer Viertelstunde Nachdenken und ich denke auch Bayastan hat hier ungefähr eine Viertelstunde jetzt schon über seinen Zug sinniert, den aber noch nicht ausgeführt. Ja, also jetzt sind beide wirklich aus dem Buch. Sie sollten, wenn Sie das spielen, die Stellungsbilder kennen, wissen, was zu tun ist, was die typischen Ideen und Pläne sind. Und dann müssen Sie jetzt aber natürlich trotzdem schauen, dass es konkret alles hinhaut. Ja, 14 Jahre, aber 15 Züge Theorie, das passt. Vielleicht ist es auch schon 15, ich weiß es nicht. Das würde noch besser passen. Wir haben also Fans im Chat. Oder wie deute ich das? Kirgisistan. Aha. Wirklich. Aber es kann nicht mehr lange dauern, dann darf er die deutschen Farben vertreten, wenn er denn möchte. Ach, guck mal. Ja, man scheint hier die Krone zu kriegen, wenn man mehr als einen Chatbeitrag leistet, oder wie ist das? Ja, Ufuk, weißt du Bescheid. Okay, also so sieht's aus hier im Showgeschäft. E schlägt F5, aktuelle Stellung. Ja, wir können ja mal versuchen, zusammen irgendwie einen Reim draus zu machen. Weiß an Bauern weniger. Uiuiui. Das ist aber nicht so schlimm. Man sollte nicht die Dame einstellen. Da bin ich mir auch noch relativ sicher. Okay. Der König hat natürlich keinen sicheren Hafen hier. Und auch im Zentrum kann er nicht lange bleiben, weil irgendwann muss man ja auch mal die Türme verbinden und das Zentrum wird sich bald öffnen. Läufer D3 wäre ein logischer Zug, sich entwickeln und diesen Bauern attackieren. Leichtläufer H2, um irgendwie auf einen Abzug in diese Richtung zu spekulieren. Vielleicht dann hier mit dem Gegenschach den König rauszulocken, auch wenn es die Damen tauscht, aber selbst ohne Damen in einem damenlosen Mittelspiel, das wäre es, glaube ich, nämlich eher als ein Endspiel, könnte der König sich auf D7 unwohl fühlen. Man könnte auch versuchen mit der Dame.
So, fünfte Mal war das jetzt. Mal gucken, wie häufig das heute noch passiert. Dame H4 und Dame G5 oder Dame E1 vielleicht sogar auch, können auch noch Vorbereitungszüge sein, um E6 zu realisieren. Und E6 ist nicht nur mit Abzug spannend, sondern insgesamt auch mit Stellungsöffnung, weil im Zweifelsfall kann man hier einfach ein paar Mal rausschlagen und dem König zu Leibe rücken. Ja, also das wären meine ersten beiden Kandidatenzüge. Läufer E2 kann man überlegen, aber das ist eher ein bisschen lasch, würde ich sagen. Dame G5 sieht auch komisch aus, greift immerhin 2 Bauern an. Und Läufer E7 dürfte nicht gehen. Ja, kann man vielleicht auch überlegen. Dann wären das hier meine Kandidatenzüge. Dame H4, glaube ich schon weniger dran. Ja, was ist mit schwarzen Angriffschancen? Der Springer ist natürlich immer gut für einen A-Stritt. Und dann wäre dieses Feld ein bisschen geschwächt, aber also ja, es gibt immer B3 erstmal. Dann muss man gucken, dass man hier auf B2 am Ende nicht matt geht. Aber so einfach ist das nicht. Ja, ihr seht, der Balken mag die weiße Stellung. Irgendwo hat Schwarz möglicherweise fehlgegriffen, aber wir dürfen nicht zu viel rein interpretieren. Ja, wahrscheinlich war E schlägt F5 etwas ungenau. Entweder muss man das hier über sich ergehen lassen, weiß nicht, vielleicht Springer F5 spielen, schon mal ein Leichtfigurenpaar tauschen, aber so mit generellen Überlegungen kommt man in so einer Stellung nicht weiter. Da muss man schon auch konkret rechnen. Vielleicht war H4 ein Zug. Nee, das ist Quatsch. H4 war kein Zug. Weiß ich nicht. Was Schwarz hier so machen sollte. Ja, vielleicht wirklich Dame A5, B3 und Springer C3. Schwer zu sagen. Also da müsste man sich ein bisschen tiefer reinknien in die Stellung. Wir können es mal probieren. Dame A5. Computer sagt nein. Springer F5. Computer sagt ja. Oh, das war auch gar nicht so schlecht im zweiten Versuch. Na gut. Also natürlich ist schon gut für die angegriffene Seite, wenn sie Angriffspotenzial des Gegners minimiert, also Figuren tauscht, aber irgendwas muss ihm hier konkret nicht gefallen haben. Weiß nicht genau was. Irgendwas. Wie dem auch sei, das ist die aktuelle Stellung und ich kriege hier gerade von meinem Souffleur geflüstert, dass Bayerstan in der Gegend allgegenwärtig bei jedem Turnier ist. Man freue sich für ihn, dass er in der Bundesliga schon Praxis sammeln kann. Eines der Karriere-Highlights mit Medien wurde mir hier noch geschickt. Okay. Ja, interessant. Ja, sehr schön. Danke, Steffen. Viele Grüße gehen raus in den Zug Richtung Viernheim. Nehme ich mal an. Gut, ja, das ist die aktuelle Situation. Ich würde sagen, wir schulden uns noch die anderen 6 Brettern. 6 Bretter, ja, die Kamera ist jetzt wieder bei Jan. Vielleicht kurzer Hinweis an die Regie. Jetzt mal rüberschwenken zu Brett 2, Brett 3. Da würde ich mich jetzt ein bisschen länger aufhalten. Oder erstmal aufhalten überhaupt. Ich muss das hier ein bisschen anders regeln, dass ich den Chat im Auge behalte. Da hole ich mir jetzt noch ein zweites Gerät dazu. Mein Handy. Schaue mal, dass ich euch hier gleichzeitig angezeigt bekomme. Es ist ein hartes Leben, ganz ohne Co-Kommentatorin, aus verschiedensten Gründen. So, erstmal noch den eigenen Stream liken, das gehört dazu. Jetzt habe ich euch hier ein Riesentalent auf jeden Fall. Rang 1 in Kirgisistan. Wirklich? Unter den Erwachsenen? Das ist nicht so schlecht. Ja, wer sagt Kirgisistan und wer sagt Kirgisistan? Ich glaube, beides ist korrekt. Noch ein bisschen korrekter ist Kirgisistan. Das habe ich noch nicht mal nachgeschlagen, weil mich das auch interessiert hat. Nicht im Zusammenhang mit Bayerstan, sondern mit irgendwas anderem. Aber ich finde, das werden die Menschen dann unter sich entscheiden, wie sie die Sprache nutzen wollen, oder? Das ist wichtig, dass die Menschen das selbst entscheiden. Kirgisistan.
Kirgisistan. Ich würde die Silbe weglassen, weil ain't nobody got time for that. Heutzutage. Leben ist stressig, Zeit ist knapp, Zeit ist teuer und Silben deswegen auch. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt so seit 2025 die meisten Turniere im 90 plus 30 Modus gespielt werden. Nicht mehr im 90 plus 30 plus 30 im Sinne von nach 40 Zügen nochmal 30 Minuten obendrauf, sondern 90 Minuten für die ganze Partie und 30 Sekunden pro Zug. Man hat nicht mehr so viel Zeit heutzutage. Zeit ist teurer geworden. Ja, auf jeden Fall ein Riesentalent. Ich weiß nicht, wo er da abschneidet unter den deutschen Talenten. Ich denke, das Größte, das wir aktuell haben, ist Christian Glöckler. Der Glöckler, aber nur mit einem Ö zum Glück. Natürlich Hussein Bissou, muss man auch in einem Atemzug nennen, aber Christian hat ihn ein kleines bisschen überholt. Und die sind, glaube ich, beide gleicher Jahrgang. Ja, wen gibt es da noch? Leonardo Costa vielleicht, schon ein bisschen älter. Wer sind eure Lieblingstalente im deutschen Jugendschach? Ja, ich komme gerade, wie gesagt, aus Stockholm. Da war ich bei einem Turnier. Erschreckt nicht. Ich habe nicht selber gespielt natürlich, sondern war als Trainer dabei. Und international weht da schon ein anderer Wind. Da waren viele junge Talente dabei. Nicht zuletzt auch mein Schüler, den ich da betreut habe. Und ja, da ist 14, 2-4. Ja, ist international auch nicht so schlecht, aber natürlich nicht ganz vorne mit dabei. Da muss man vielleicht nochmal 3, 4 Jahre abziehen. 3 Jahre. Gut. Also, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt weiter zu Shakh. Ja, wir sehen Shakh. Die Regie hat mich erhört oder es war reiner Zufall. Aber besser der Rainer als keiner. Und dann sind wir hier im Engländer. Also Shakh gegen Jonas Bjerrebuhl, dem starken Dänen. Und der spielt hier D5, was ja unüblich ist. Immerhin besser als das, was Magnus schon mal gerne spielt, nämlich Skandinavisch gegen Englisch, also Englisch ist Skandinavisch. Ich frage mich nicht, wie das geografisch zusammenpasst, aber das wäre jetzt Skandinavisch, nur halt nicht Skandinavisch, sondern gegen Englisch. Und das kann man auch sogar spielen, Dame A5 oder Dame D8. Ich glaube, Dame A5 ist hier okay. Aber das ist nochmal eine schlechtere Version als normales Skandinavisch, weil Weiß hier 2 Zentrumsbauern hat und nicht den Bauern auf C2, der auch noch vom Springer auf C3 begrenzt wird. Aber heutzutage mit der Hilfe von starken Engines kann man vieles spielen. Unter anderem, wie es aussieht, dieses D5. Das ist eigentlich keine besonders respektierte Variante, aber schauen wir uns mal an. Ist natürlich auch ein gewisser Überraschungswert mit dabei. Sieht Shakh noch überrascht aus? Eigentlich nicht. Gesehen hat er es auch schon mal. Aber ja, es gilt nicht als ausgleichend. Mit Überraschung, aber vielleicht doch. Ja, die Idee ist natürlich, dass der Turm hängt und manch einer im Internetblitz hat vielleicht auch schon Springer C3 gespielt. Man muss aber mit dem Springer dazwischen und das ist auch alternativlos, wie ihr seht. Daher kommt hier das automatische Ausrufezeichen von chess.com. Und dann ist E4 natürlich kritisch, aber ich meine, der verliert hier schon Bauern. Wichtig ist, dass wir jetzt Springer C3 spielen und die Dame hat keine guten Felder. Das passiert häufig, diese Variante passiert häufig auf Amateurniveau, habe ich schon häufig gesehen. Jetzt droht auch noch Dame A4, also je nachdem, wohin die Dame geht, ne? Und den Bauern deckt, dann kommt auch noch Dame A4, aber sie hat schon sowieso ein Problem, Feld zu finden, weil immer wieder irgendein Doppelangriff stört oder auch einfach der Bauer hängt. Hier kann man auch noch den spielen. Und ich glaube, nach dem ist auch fast E3 der beste Zug. Bin mir nicht ganz sicher, man kann sich ja auch den Springer ziehen, aber E3 ist natürlich auch hinterhältig. Und gleichzeitig stützt das dann schon auch diesen Springer auf D4. Aber das ist nicht die Idee. Also E4 ist hier ungenau, ist aber natürlich der kritische Zug. Kritischer Zug heißt nicht bester Zug, sondern der Zug, nach dem Weiß die wenigsten Optionen hat. Wenn er hier nicht Springer C3 spielen könnte, dann müsste er auf Wanderschaft gehen und würde vielleicht noch so einen E3-Abzug kassieren und das Rochaderecht verlieren. Ja, oder zumindest F3 dann spielen müssen. Das Hauptproblem wäre aber der wandernde Springer und deswegen hier Springer C6. Es gibt übrigens eine ganz ähnliche Variante. Ja, interessanterweise habe ich meinen Schüler gestern darauf noch vorbereitet. Und zwar Springer C3. Das kam bei ihm sogar heute aufs Brett. Und upsi Daisy. Springer C3 und dann war die Absicht, die Carlsen-Variante zu spielen. Sogenannte Carlsen-Variante.
gegen D6. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ist in letzter Zeit oder ja, in den letzten 10 Jahren ein bisschen hochgehypt worden, aber jetzt wieder ein bisschen abgeebbt. Der Hype, wie dem auch sei. Und hier gibt es den Zug G6. Den gibt es auch in dieser Stellung für den hyperbeschleunigten Drachen. Und in beiden Fällen kommt so eine Variante zustande. Und per Zugumstellung, jetzt egal, ob der Springer zuerst rauskam oder wie jetzt in meiner Zugreihenfolge erst der und dann der, gilt das hier als besser für Weiß. Springer C6, Dame A4. Jetzt droht E5. Man muss hier D6 spielen, es kommt trotzdem E5. Jetzt kann man diesen Bauern auch mit Läufer G7 opfern, aber solider ist Läufer D7 und so weiter. Kriegt Weiß das Läuferpaar. Aber Schwarz gewinnt ein bisschen Zeit, weil dieser Springer viele Züge gebraucht hat. Gilt aber trotzdem halt etwas besser für Weiß. Und im Grunde spielen sie ja diese Variante mit einem Tempo mehr für Weiß. No? Ansonsten stünde hier schon einer. Und das ist die gleiche Variante mit dem Tempo mehr für Weiß. Ja, bin ich mal gespannt, wie die beiden das hier auflösen. Dame D6, ja, das ist schon ein bisschen umständlich. Da steht die Dame eigentlich nicht so gerne, aber es scheint hier das beste Feld zu sein. Ist natürlich noch alles Vorbereitung. Okay, aktuell bringt das aber nicht weiter. Dann geht die Dame halt weg, zur Not nach D8 und dann wird der Springer gleich wieder des Platzes verwiesen. Irgendwann. Deswegen, was aussieht wie ein Tempogewinn, ist in Wirklichkeit häufig ein Tempoverlust. Läufer G2. Man sagt ja auch, die Drohung sei stärker als ihre Ausführung. Springer F6. Kurz Rochade, Läufer I7 und dann D6. Ja, also wir haben jetzt eine Drachenvariante mit vertauschten Farben, wo Schwarz mit der Dame auf D6 stecken geblieben ist. Schauen wir mal, wie schlimm das ist. Na, interessant. Bei D3 hat Shakh ein bisschen nachgedacht. Ja, es gibt hier sicherlich auch D4-Ideen. Und dann, je nachdem, wie Schwarz wieder nimmt, gibt es diese beiden Tempozüge. Darüber hat er nachgedacht oder vielleicht auch ein bisschen in seinen Aufzeichnungen reminisziert. Ich würde aber denken, dass hier, also egal welche Figur jetzt kommt, dass dann hier immer Springer D5 das Problem ist. Anscheinend nicht. Warum ist das so gut für Weiß? Na, vielleicht Springer FD4 einfach. Und auf den kommt der. Ich nehme an, dass es taktisch dann funktioniert. Und auf den kommt der. Und auf den. Auf den kommt der. Und auf den kommt der. Okay, irgendwo bin ich falsch abgebogen. Das scheint nicht zu klappen. Aber wahrscheinlich so. Ja, das ist schon gut. Und Turm D1 wird auch nochmal sehr viel Pain verursachen. Muss man schon Läufer D6 spielen. Und dann steht man sehr, sehr schlecht. Okay, dann habe ich das auch halbwegs verstanden, glaube ich. D4 war eine Option. Aber die Tatsache, dass Shakh hier nur 4 Minuten 40 investiert, lässt mich davon ausgehen, dass er das kennt und nur die Varianten ausgewählt hat oder noch einmal versucht hat, sich genau zu ändern. Weil, um einzuschätzen, ob D3 oder D4 der bessere Zug ist, da braucht man einfach mehr als 4 Minuten 40. Er spielt natürlich gerne mal schnell, aber das wäre ein bisschen fahrlässig, wenn er sich hier nicht auskennen würde. Ja, und dann könnte D4 einfach ein guter Zug sein. Vielleicht sagt er aber auch, wenn mein Gegner das schon spielt, dann wird er sich vorbereitet haben und dann ist es vielleicht nicht die beste Idee, eine forcierte Variante zu spielen. D3 kam also in der Partie, kurzes Röllchen, Läufer G5, erinnert Schwarz wieder daran, dass irgendwo ein Springerangriff droht, Springer D4, Läufer Springer D2. Ja, sieht nicht nach so viel Vorteil aus, aber Shakh spielt trotzdem relativ schnell. Ja, man muss das natürlich mit Schwarz tief vorbereitet haben, ansonsten ist es nicht so einfach mit der Dame auf D6 richtig umzugehen. Ja, und jetzt sind sie in so einer Stellung gelandet. Okay. Ja, weiterer Figurentausch. Schnapp, schnapp, schnapp. Hier übrigens E3 nochmal 5 Minuten investiert. Springer 5, der erste Moment, wo sein dänischer Gegner immerhin mal nachgedacht hat, 2 Minuten. Springer D4 nochmal 14 Minuten knapp. 5,5 für Springer schlägt E4. Also jetzt spielen die beiden schon gegeneinander und nicht mehr gegen die gegnerische Vorbereitung. Dame nach D8. Schnapp, schnapp. Das ist durchaus im weißen Sinne, Figuren zu tauschen in dieser Stellung. Das hat weniger damit zu tun, welche Farbe man hat, wie viele Figuren man tauschen sollte und mehr damit zu tun, wie viel Raum man hat. Vereinfacht kann man sagen, dass Schwarz ein bisschen mehr Platz hat aufgrund seines weiter fortgeschrittenen Bauern im Zentrum
Ich kann heute nicht so gut sprechen, das müsst ihr mir verzeihen. Ich musste um 3:30 Uhr aufstehen. Ja, also Weiß hat ein bisschen weniger Raum und deswegen möchte er ein paar Leichtfiguren-Paare tauschen. Und sein Plan wäre langfristig hier so eine Art Minoritätsangriff, noch mit den Schwerfiguren am Darmflügel unterstützend. Auch hier ist nochmal eine Idee drin, weil dieser Bauer ein bisschen zur Schwäche neigt hier. Das wäre die Idee, aber irgendwie scheint das nicht zu reichen für einen Vorteil. Hauptsache, wir behalten aber hier eine Spielstellung, weil Shakh natürlich auch einfach unabhängig von dem Resultat der Eröffnung ein sehr gefährlicher Spieler ist. Ein sehr starker Spieler. Ich denke, das Problem ist hier natürlich, dass dieser Bauer auch ein bisschen wackelig ist, langfristig, nicht kurzfristig. Ja, und das ist die aktuelle Brettstellung. Da sind wir jetzt wieder bei unserem polischen Sportsfreund Jan. Regie, bitte nochmal zurück. Ich glaube, die würfeln so ein bisschen aus, wo gerade die Kamera steht. So, hier wurde jetzt nach dem Rechten gesehen von unserem Mannschaftskapitän. Und es ist alles rechtens hier bei uns, oder? Ein gesundes Neues auch dir. Operation Crossroads 3584. Ui. Bayerstan ist die Nummer 15 in seinem Jahrgang auf der Welt. Nicht so schlecht. Da hat jemand schnell mal recherchiert. Ja, damit kann man arbeiten, ne? Das Problem ist, am Ende im Erwachsenenschach kommen viele Jahrgänge zusammen. Ansonsten Nummer 15 der Weltrangliste wäre natürlich eine feine Sache. Ja, also es tut mir leid, ich komme nicht drum rum, ein bisschen zu prahlen. Ich zeige euch mal eben was. So eine Seite, ich glaube, ich habe die auch schon mal im Stream gezeigt. Prodigy Watch heißt die, bei chess.com. Hier sind die Talente, die größten Talente der Welt aufgelistet. Ja, und das größte Talent, wie kann es auch anders sein, spielt natürlich für SC Viernheim. Jais Khan Edomusch, der ist auch wieder von sich hören lassen bei der Rapid und Blitz WM in Doha. Und wichtig ist hier der Prodigy Rank. Und ja, das bedeutet, dass niemand im Alter von 14,6 Jahren ungefähr schon mal so stark war wie eben Erdomusch. Das gleiche gilt aber auch für Faustino Oro. Noch nie war jemand mit 12,22 Jahren so stark wie Faustino Oro. Das heißt, es kann hier manchmal der gleiche Platz einfach bei rauskommen. Also ist das zu lesen. Das ist natürlich jetzt wild durcheinander gewürfelt. Die Alter sind ja nicht sortiert und auch die Ratings sind nicht sortiert. Und zum Beispiel hat jemand 1954 aber vor jemandem mit 2,6. Aber das liegt auch daran, dass er blutjung ist. Ja, und auch hier zwischen diesen beiden, die waren auch beide auf 4 bis vor kurzer Zeit. Bis mein patzender junger Schüler zu viel Elo eingestellt hat. 39 Punkte seit der letzten Liste. Also das ist hier mein Junge, mit dem ich auch gerade in Schweden war. Und der ist ein bisschen abgerutscht, aber Nummer 6 aller Zeiten ist auch nicht so schlecht. Aber könnt ihr mal so ein bisschen vergleichen. Also Bayerstan ist 14 und also hier ist zum Beispiel jemand mit 14, hier auch. Oder ist er 14? Ich weiß jetzt nicht so genau, aber ich meine, er müsste ungefähr 14 sein. Plus, minus, halbes Jährchen, vielleicht ein Jährchen. Wer ist denn da so vergleichbar? Naja, er halt, ne? Naja, gut. Also wir hätten eine gute U14-Mannschaft für die nächste DVM U14 vielleicht. Oder wäre dann vielleicht schon U16. Ja. Vielleicht nochmal schauen, als SC Viernheim-Verantwortliche, dass wir noch 2 gute U14-Spieler holen. Und dann U16 ist, glaube ich, an 4 Brettern. Ich habe das früher auch selber gespielt. Diese DVMs, die ja immer traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr, zwischen den Jahren stattfinden. Und während ich gerade über die DVMs U16 und U14 spreche, kommt derjenige rein. Tim, den ist schon nicht so schnell. Nein, ist okay, kann es gehen. Aber wusstest du, dass wir 2 14-Jährige jetzt in der Mannschaft haben? Die könnten ja gut U16 spielen. Nämlich Jais und Bayerstan, der absolute Topspieler. Das auf jeden Fall. Was ist mit Platz 3 und 4 bei uns? In der U14, U16? Aktuell? Ja? Wenn man jetzt mit der Spielstärke. Ja, ja.
Ah, ja. 1000, irgendwas mit 1000 ist ja schon mal nicht so schlecht. Ist nur ein Abfall von 1600 Punkten. Gut, ja, also hier passiert gerade einiges, wie ihr mitbekommt. Ich kann leider nicht mehr weiter erzählen und angeben, sondern die ersten Spieler sind da. Ja, maybe someone can come here. So, let me switch into English. Assuming that you guys drew, you seem happy enough, both of you. Yeah. So the first game has just ended. The game between Alexei and Mats here on board 4. So first of all, thank you for coming in. And yes, welcome, exactly. And yeah, feel free to take us through your game. Let me maybe just real quick. Okay, Alexei, you can't await it. That's very good. Let me just. It's a very interesting game. I already want to talk a lot about it. Yeah. So let's just add your name. Names Mats. There's not misspelling anyone. And Alex. How do you spell yourself? It doesn't matter. Absolutely doesn't matter. Yeah, okay. Now our viewers know who to become fan of. Okay, yeah. I'll just try to hide in the middle. And so we played like half a year ago last year in the Bundesliga as well. Yeah, Mhm. we played Played some Tarash. different lines. I remember. Very long theoretical. I prepared something, and yeah, I was slightly better after the opening, and I had one extra pawn, which I like to play with. Usually, in this game, I had pawn down, which I don't like, and that was the main problem for me. And I didn't repeat the line for a while. I know I always not expect this DC a lot. Yeah, he scores like 80%. Of his Yeah, lines. I It always was have a a bit good- scary to prepare, but okay. Yeah, I always have a very good score here, and sometimes I doesn't care a lot about it. And here I very briefly checked Queen A4, and I checked only move C6. Just happened had a few games here, Mhm. and yeah, C6 I simply forgot. Probably Queen C4 I already played. Yeah, I think you had one game and your opponent played knight d5, but yeah, e5 is a move. Was Yeah, pretty much all that I played checked. 95. So wow, I didn't even need the E3 happening. Yeah, I think this is what happened. Probably he mixed something up. Yeah. There's some line instead of queen takes c4, if you go knight c3, then knight d5 is a move. Yeah, probably he mixed up, and actually it was 3 years ago, so I didn't remember anything now. And I played this 3, and probably it's already very wrong move. Apparently it's not that bad, it's still normal for white. Wait, let me just get that straight. You're playing Queen A4 without knowing the lines, really? Yeah. Okay, just wanted to confirm. Yeah, but you know, I checked and I thought I didn't expect knight c6. I checked the other line c6, and this line where you don't need to know a lot. So I decided, okay, I don't need to prepare a lot. And here, unfortunately, Now queen takes c4, I play e5, and bishop takes c4, I go knight b6 and take the bishop. Yeah, it's yes, it's e5, and here's knight b6, ed, everything so nice for black, and I thought I can be just worse here. With better only black, and it's very easy to play. So I didn't know already here how to proceed. I thought, what did I do? I already worked or what? And typical ideas, yes? 97, 95 both moves in this Queen A4 line. yeah, and after 95, at least I can take Queen C4. And Yeah, exactly. it's good for me. After 97, this move f5. Yeah, I don't even know how to play. I think take with the bishop was something I had. I and take then, with a bishop, and it's and then I take, and probably maybe I had bishop e6 followed by bishop g4, or maybe just e6. Maybe I e6 think black maybe. has several options. Probably. Yeah, but it looks very good for black. I like also two bishops. So everywhere it looks like I'm down a bit on material. Maybe I'm a little bit space, but still black is very comfortable with material.
bishop c4 I almost didn't consider it. Yeah, but probably it was the best option because I already everything else is just worse. Okay. Spent 12 minutes on knight c3. Yeah, I was surprised like how even fight for equality. And I didn't want to give up my bishop. Yeah. So but probably I should. After knight c3 I'm just forced. What about knight bd2? Is that just stupid? Can bd2. Maybe also still e5? go E5. Yeah, also e5. Yeah, I think also e5 at least. And yeah, yes, that's what I didn't like. I felt here knight d4 and 21, bishop e6, everything developed so nicely for black. Yeah. I think only black can be better, but it's already double-edged position, but better for black. That's ideal. So e5 Okay. Yeah. It's a good move here as well. Knight s3 is something similar, and so knight c3, knight b6, queen d1. You just develop pieces. Yeah, I wasn't sure if maybe I should go some g6 instead. Was also an option instead of this bishop g4. Yeah, there are many options Yeah, for kind black. of Grunfeld-like position. Probably you need to spend some time winning back the pawn at some point. Grunfeld with an extra pawn. Yeah, Grunfeld is yeah, such a fantastic position for black. Also very good. Yeah. Did you expect to win it back when you played knight c3? Did you expect to get the pawn back eventually? Yeah, I hoped. Of course, still like maybe just something like knight e4 at some point, and I will just win the pawn back this way. So here I'd also maybe here something like that. Wherever it's better. I know I wanted somehow to take it back, but it's not that easy. Everywhere I'm worse. maybe this was a bit easier to play for black. Yeah, what I did. But bishop g4 is also so natural move. Yeah, I want to play e5, of course. And now bishop d6, I really regret it. Yeah, we talked briefly about it. It's kind of similar to this Queen's Gambit accepted variation where black goes knight f6, bishop g4, and then the bishop always goes to d6. Yeah, position is like knight is on f6 and yeah. But here it kind of gets in the way, so maybe bishop e7 was more. And there is famous trap with move e4, bishop f4, and knight d4. With knight on f6 here, it's even work even better. And here black also has a pawn on c4, so there's a much better version. But knight d2 probably is very concrete way, and I get my pawn back. So maybe bishop e7 didn't allow this directly. Because now at least I can take an e5. Now the problem in the game is white has d5 here. Yeah. But probably I can just take. Yeah, it shouldn't be the end of the world actually. You want? Already one, yeah. Still, you know, okay, here I got my pawn back, but you always worried if might work for black. Take. But probably yet it just doesn't work yet. So at least black isn't worse, and somewhere maybe some line suddenly couldn't work for white, but apparently it works here as well. Knight a5 here, queen h5 already. Easy to blunder this knight on a5, no? Yeah, exactly. Yeah, maybe this is a better version. Now I can play c5 or something. Right. So if you take then maybe g6. Yeah, I could. Oh wow! Okay. Allowing something queen e5. Queen e5. Yeah, wow. I calculated this with bishop on d6, and with bishop on d6 I considered to play the knight d4. Yeah, so what happened in the game? The game actually, it's also interesting because here like had a lot of options like c5, dc, g6. Actually here it also doesn't work.
I wasn't I sure. thought you were playing knight e4 instead of taking on c5. Yeah. I just I thought wanted to this show was kind of okay. the idea, but Why is Queen h6 and queen g7? yeah, it seems like Uh-huh. this and knight jumps and wow, it's huge initiative. Yeah, my pieces aren't placed too well, protecting the pawn on c4 at least. And e5, I My calculated. precious. Yeah. I calculated d takes e5, g6, queen h6, and I thought here I have some counterplay, and it's very interesting position to play. When did you understand that you have to make a draw? Here, knight Here? queen h5, yeah. Only here? Yeah. Well, before I already realized that I'm worse, but okay. We will see how it goes. I need first to get equal position, so I managed, and now. Can you stay here because we're scooching out of the camera? Yes. I don't have. Scope I for can the look at camera. this screen. Yeah, you can. But I don't see it. No, you see the mouse, but you have to be on the board. It's okay. You can yeah. look. Just, I'll remind you guys if you go way too far from me because Also bishop before there was an option, and here I thought even knight c4. The idea is that bishop c3, if I take, it's really good for black, of course, but I have this move. I didn't It's actually see this. I thought, okay, bishop b4, my pieces start to look really strange. Oh, it's strange. I calculate every line, engine shows that it's wrong. And maybe just 95 is very good. Yeah, 95 is good for white. So I thought, okay, I can play here and here. F6. This is very tricky. knight g4 still. Knight g4 and this is a Or maybe knight d3. Knight d3, I trapped the bishop and Bishop trapped. and we continue to play like this. Maybe not. Maybe I should just, Maybe pawn on f6. takes on d4. Be brave. Probably not. True, yeah. Maybe just You're once. Completely right. Yeah, maybe just once. Yeah, and just go castle. Like is definitely better. Not dangerous at all. Okay, maybe here I would found knight a5. So yeah, every line doesn't really work for black. So knight c6 is the right move. I need to. It's the only way to proceed. I don't know. I don't think here I can have a good way. Yeah, as you said, it's kind of similar to this other line where I just have an extra pawn. Yeah. There's no compensation. Okay, so that's how you repeated moves. Maybe you can show the audience once, Yeah. so it becomes clear to everyone that that was the draw that you found. And also like queen e2, of course, e5 is what I originally wanted to go, but yeah, it's... Just knight c5. Actually, I thought you could play d5 as well. d5, oh yeah. Then knight b5. And here I wasn't so sure. Yeah, the pieces placed awkwardly. It's Yeah. a bit scary for knight, but probably it's fine. I have some bishop b4. Also, if I take on b3, you're maybe not even threatening to take on a5 directly. Yeah, didn't really want to go here if I There's could queen avoid it. b5. There's queen b5 always. Yeah. Yeah, so it's double-edged, yeah. So, but I also thought, okay, knight c4. Yeah, it should be fine. Did you think the position was equal, or did you think maybe you might be better? But do I Yeah, play on around with here I black? realized it's probably equal, but before, like, for example, if I played this g6, it definitely felt like I got everything I could hope for. It's, yeah, it's never... Little opening experiment today. Yeah, Can also be interesting. Can lead to exciting games. yes. Maybe I should have still played. Do not worry of preparation and play this. It wasn't like I prepared it too much. I think bishop e6 might be the move here. 6. 5, probably. Are we inventing theory that already exists? Knight d7. Yes, yeah. I'm honestly not too sure. So it could be an interesting game if I played here. So we both don't. Theoretical line where none of us probably knew the theory, or at least remembered it. So you thought you would surprise Mats with
queen a4, A4, yeah. but then you surprised him with knight c6, which is the main move. Yes. Interesting. Yes, You guys had 4 hours to prepare. Yeah, but okay, this c6 is also very normal move. Because Because if you have played the Slav, you need to know this line anyway. yes, I only prepared c6, and because the main line is not the DC, so it was the line I prepared. So like 2 options also to prepare, like Tarash, and two versions of Tarash, and this was the third line I prepared. So And even though we get the pairings at 10 o'clock now, it's still not too Not too enough. long Yeah, time. and just as complicated. It's better than most leagues, of course. But can I recommend you guys something? So there's this website where they have courses on, for example, the Queen's Gambit accepted. Actually, there's this line here. yeah, of course. But we Jakob need is to also buy from them. Hamburg. I mean, Yeah, I we're not- played with it in team with him in Right, Denmark. There you go. Yeah, so let me accept the cookies first. Oh, bad reviews. That's 4 out of 5 is good enough. That's good enough, yeah. So there is, well, I know here, Queen a4, and then I think he recommends knight c6. Is that the line? It's for Queen a4, Yes. yeah? He So- gives 2 knights. He has knights. Knight c3 was not what you played. You played e3. Mm-hmm. So apparently Queen takes c4 is the best. That's why it gets 2 chapters. So that's why things look very familiar to me, because actually this course was produced in my own studio at my home. So I had to do some quality assurance. Yeah, here. I wrote this text actually. The Queen's Gambit accepted. It's just me's reply to the Queen's Gambit by Beth Harmon. Yeah, Just having fun. definitely need to check. Yeah. Yeah, so next time in den Warenkorb, you know. Actually, I don't It's have. in German. It's in German, yeah. Ah, But the PGN is international, of course. So it's a video course, and then there's also a German PGN. I'm not even sure why I'm advertising this, because I sold my own shares in the company half a year ago, or a little bit more. But yeah, no, it's a good website. Let's see. Can we see any good other courses? What about this? Oh, Refutation of English. Nice. So maybe for tomorrow, Tomorrow. if you're Yeah, I was wondering if he. Yeah, that would have been good, because he could have played that, and then I wasn't so sure, because if you want to play the then Queen's that's Gambit good. accepted, all these c4 knight f3 get a bit more tricky, of course. So, what's your guys' opinion on Queen's Gambit accepted? Because it used to be like a second tier opening. Like there's only 2 acceptable moves here, although most of my career I've played the Chigorin defense. There was a time, you guys are too young to remember, but there was a time when you could play these kinds of openings. So, but Has d takes most of your c4, career been knight f6, c5, b5? don't remind me of that. That's true. So I have 2 halves of my career. One was the Banco and one was the Chigorin. And yet I became a very, albeit very weak, but still a grandmaster. So what do you guys think about the Queen's Gambit accepted? Is it almost a tier 1 opening? Because it has been gaining some traction also with our teammates. Shakh and especially Nodjarbek have been playing it quite a bit. Do you think it's a... I mean, maybe I should ask you because you're playing it. Does it equalize everywhere? Probably most things are equal in chess, very, very close to equal. So Yeah, for sure. Queen's Gambit accepted as one of them. Of course. Yeah, I think for sure objectively it's a very good opening, but I'm not sure practically. Practically I wouldn't put this line on the tier 1 It's a opening. bit passive as drawback. Can't play for a win if white doesn't want to, but Yeah, I exactly. mean... Yeah, so e4 is most critical in this Yeah, I move was a order. bit scared of that today, to be honest. Yeah, I didn't have too much time it is to the prepare, so it's always should I prioritize looking at e4 or preparing the other stuff more deeply. I also It's a played principle. for a few games and I even won in Blitz actually against the Mingis, but I hope these games my opponents see and they're scared to play DC and they don't play it. But apparently they look at Queen A4, which I played once against some international masters. Yeah,
Somehow I was unlucky, yeah. Now they will look at it twice. They're like, Now twice. "Ah, we have to prepare the novelty E3. We have to prepare." Or what was your new move? Knight C3. Interesting. Yeah, I was just like wondering if you played anything other than this knight f3 e3. I saw you had some e4 games, and then luckily I also very briefly checked if you also had queen a4, and I think some other random move. Yeah. Maybe knight c3 somewhere. I prepared it. Starring or... Yeah, just once I wanted to show why I lose some time during the preparation. Because I found out some funny line. I will not play in Classic for sure. And that's why I can show maybe in Blitz. I checked this line and somehow I lost like probably half an hour, but just out of curiosity. Yeah, and probably I shouldn't do it before the game, but it's very interesting line. A4 before. So actually there is only move for black. So here A6 is not the only move, but the main. And here before E5. BC. Do both get a queen? Yes, this one. Actually, bishop G7 is also fine, but also like need to know there's something. Yeah. So takes. Apparently white is worse here. That's surprising, because usually if white gets a queenside, a kingside queen, then they're almost mating, and the queenside queen is not that dangerous. Yes, but there is But here we took most of white's queenside on the way, also. Yeah, also one pawn up. But queen f8 is threatening. Yeah, here queen f8, that's why black plays queen d6, bishop c4, and here I think there was a game Adiban Alexeyenko, and Alexeyenko played bishop e6, and it's already losing because of castle. This and this. Yeah. And now queen up. So it's very scary to play for black, but only moves there for black leads to a very good position. Queen g6. So that's what you've been preparing, yeah? Yeah, and didn't really prepare, but That's I was really curious, because in Blitz it can work so well. And I lose some time on this line. Because here castle queen b7 is just winning, and black and white should do something not very complicated. Queen f5. And black developed pieces nicely, but still not so easy. You're still a bit under the impression of the World Rapid and Blitz, and you're looking for Blitz weapons, yes? Yes. But he also has a lot of Blitz games. He has almost 8,000 games in the database. I saw today. That's where your 4 hours of preparation went. Yeah, exactly. It's always tricky. If you have a lot of games of your opponent, then in 4 hours you can look for opponent's games for 3 hours and forget to repeat your lines. Yeah, there's one trick which is kind of useful against these Title Tuesday players, where you go and filter away all the Rapid and Blitz. How do you do it? There's some button in chess base. I think button? it's in Prepare Against. You have some button named filter, and then you can say classical. Okay. But annoyingly, you have to keep doing it for every single move to filter away. Or maybe I just haven't figured out the smart way. These are the new problems of chess preparation. Yeah, it's Title Tuesday games everywhere. Yeah. But here also there was no games for black who plays it correctly. So on black always do some wrong things, and black got black got losing. So probably even in classic it can be. Let's hope your opponents of next year's World Rapid and Blitz will not see this live stream. Do you guys know the Elekine game with the many queens? The famous game? Yeah, I probably heard Was it about it, Elekine? but don't remember. Just queens in a chess game. Which one is it? Our famous game. I think it's an Elekine's game with 6 queens on the board. Am I right? 6. Oh, David Anton. Let's have a look, just for fun. Let's see if it works. Of course, no. The layout looks a bit shabby, but let's have a look. 6 queens. Oh, it must be in an end game. Yeah, okay. Normally it's in the middle game where pawns start.
Normally you don't get 6 queens, to be fair. True. Okay. How did they get? Probably pawn endgame in some race. Again, a teammate of ours. Okay. Yeah, no, not what I was hoping to see, but interesting. Actually, yeah, it's black was first who moved with 6 queens, but it didn't help them. King safety is very important with so many queens, I hear. Yeah, interesting to play. Just like king safety decreases, or the importance of king safety decreases with every exchange piece on the board in a normal game, if you get more material, then it increases in importance, right? So, like in your position, eventually, because in the starting position, white has 39 pawn units, but at some point it must have been more than that when you queened in your variation, probably, yeah? Although the rooks disappeared, that's already... Yeah, I know one game actually where a Danish guy beat Yannick Pelletier in the King's Indian. He got 3 queens in the end by queening all his kingside pawns. Interesting. Probably he had more points in the end than he started with. That's the goal. Not only on the clock, but also pawn units. Okay. It's a new achievement. I didn't think about it. Think about it at some point. Yeah. What other games did you find especially exciting? Was there anything noteworthy? I haven't even managed to. Last game was very interesting opponent, and I think I like position for white. He played very quickly in the start, I saw. It's very double-edged. Young players these days. Yeah, I've been in this game already. Black made an inaccuracy, I think, should have taken with knight on f5 instead of with the pawn. But of course, position is all over the place. Yeah, it's actually a very tricky position because I even played this line with white. At some point, I played d4. Want to show actually something? Against Movsesyan, and I won in 2 hours game with white. So it's a really very theoretician position, and you really need to know. So it can be very dangerous. And yeah, here black didn't know. Yeah, I don't remember actually. Now when I see the position, I don't remember how it happened, but yeah. It's very dangerous, and I hope my teammate will... Our debutant today. Yes. One of the bigger German chess talents. We already discussed his situation, his career. What would you guess in the world? Which like in the ranking of all the players of his age, he's 14. What do you think where he would rank? Yeah. 14 or maybe 15? Maybe 13? I think he's 14. 14 is not number 1. That's Douglas, right? I think about 15. Probably. Yeah. I don't know. That's why when you came in, I was on this page. So just make a guess. I don't know exactly how old it is. I guess we can find it out. But maybe I think 10, 15, 20. Mm-hmm. Okay. 10, 20. Decide, man. I'm 20. Yeah, very strong these days. Yeah, he's 14. 14. Becoming 15 these days. 20. And what do you say? 15. 15. Ah, very close. I think he's someone... Yeah, he's number 15. Well done. Congratulations. Oh. Wow, so strong. Not only as a chess player. Very good. Yeah, he's of 2011. So if our audience wants to see the face of our newest addition to the team, that's Kyrgyzstan's Vyastam Sirikov. A lot of Ys everywhere. They love Ys. I don't know why. But in Kyrgyzstan, they really love Ys. Just like in Turkey, they love Us, the umlaut. Us. Well, anyway. So, this game, why are we so much behind? What does your fellow countrymen do? Yes. There's a real Danish, half of the team was Danish. He has his bishop on g2, which Jesper likes. Mm-hmm. It's a rather good version. Mm-hmm. He's actually putting some pressure on the pawn on d5. Usually it's
more well protected than it is here. Yeah, Jordan is suffering a bit. He doesn't usually think for such a long time. Something must have went wrong in the opening. Yeah, and it's very easy to play for white, actually. Good is checkmate. Okay, so Yeah. here, if white moves, probably just winning knight g5, c4, or e4. Russia. How did this happen? People still play this with black? It's not great, is it? I I don't think it's pretty fine. Okay. At least it's supposed to be after rook e1. Didn't know knight e4. Mm-hmm. Probably it's a move if Jordan plays it. I'm thinking here a bit. Okay, so maybe, I don't know, something went wrong. To say, probably just few inaccuracies, which is not easy to say by human. It suddenly works. Oh, very good for white. Because this position actually probably just very easy to play for white, even if it's objectively close to equal. To play against hanging pawns, usually it's. Yeah, cat with bishop is really helpful against hanging pawns. Yes, and here, because white didn't do anything special, and it's already a very good position, so probably c5. If not c5, what to do? Maybe 3, I don't think I've seen. Maybe also option to develop like this, rook 8, it's good. Yeah, rook 1 is a tricky move actually, because if knight c3 immediately, then knight d4. I won a game against Alexander Donchenko this way. The idea is something like d6, knight c3, knight e4, queen d2, right? That's exactly what happened. Oh yeah. But he was young. He was I was a favorite. Yeah, that's exactly what happened. Trip. Yeah. Now knight takes e2, you can take it with a rook. Exactly. Knight takes e2 without d6 and rook e1 included would save the day. Yeah. And also sometimes, I mean, after knight c3, it threatens e4 immediately. But black can play many things. I think Erwin Lamy played a5 or something. Or Yeah, there are a few moves. Knight d6, yeah, knight d6. There was some move like h4, and no one understands why he plays. No one wants to play knight c3. Yeah, because of knight d4. It's weird theory, but d5 probably it's very simple, but also very simple for white. So I don't like this move. Well, normally you're taught not to play the structure against a fianchetto bishop, but with the rook on e1, maybe the tempo makes a difference. Yes, true, and yeah. You will see that I don't know how to play h6. So are you guys the Danish national team? Kind of. Yeah, almost. The three of us are usually on it, and then two other guys. Who else is on it? This year we had Bjørn Møller Oksner, doesn't play too many tournaments, and Philip Bo Olsen, Danish IM. Right. We could also have had 4 in a row today if Peter Heine was playing. All right. I think he's just below me in the lineup, but he's not playing too much. Yeah. I'm not sure if it has happened in the first Bundesliga before to have 4 Danish guys. Yeah, that would have same been team and even in a row. That's another challenge, another achievement to unlock. Interesting. So is Peter Heine not playing because Magnus is not playing? I guess maybe not. He's just not playing too much in general. So Mats, what are you doing these days? Are you a student or? No, I'm working part-time. I've been working full-time for some years, and then last year I went down to working a few days a week and then had some more time for chess. All right. What do you work as, if I may ask? Software developer. Classic. Studied computer science for 5 years. And where do you live? In Aarhus. Aarhus, not too much from German border, yeah? Yeah. Not too far away. Oh, okay. Hope you didn't travel 3 by hours train. to Hamburg. Yeah. So, yeah, we were considering going by train, the 3 of us, for this weekend, but luckily we decided, okay, there was a direct plane to Frankfurt, probably that was That's one better choice. Yeah, I also just landed from the north today. I was in Stockholm.
just landed in the morning. But yeah, nobody expects football in Germany. Everybody goes crazy. Okay, so if you guys want to hang out, feel free to do so. Maybe if you want to look at some of the other games. I just want to check briefly also other games everywhere. Okay. Oh, Jordan did something and evaluation dropped again. Significant. It's written mate now. Probably there is nothing. Well, before either. Maybe he was planning knight g5, f5. No, but no. Sorry. H5 probably just g6. Also. I think it's not a dangerous. Maybe just h. H6 actually, yeah. Probably just knight f3. Even here it looks so bad for black, so I don't know. a4 is not the best move here, but still. Okay. Yeah, it's also just much easier to find moves as white here. Yeah. Okay, let's see other games I wanted. Dinara is doing fine, it's just equal. Yes. No problem. No problem for both. I think we'll finish in a draw probably soon. There, white is probably much better prepared. As I saw, there was like here. That's often the case with Dennis. Yeah, Dennis is very He also well prepared. works. Well, he actually works full time. Yeah. And he still has time to know all the openings. Yes, it's very impressive how he works in chess and other work as a main work. So here, actually, it's interesting idea because like this such a big pawns looks like a fire they're pushing, but it's apparently just good for white because these pawns are not powerful pawns. Well, we tried to make them with f5. On the surface, you would think black should be kind of comfortable, right? They're just weak, so push f5, which is kind of logical. Yeah. Your pawns have weaknesses. For example, here. Yeah. So default You want some take e4, maybe? Like play e4 and then f4 and try but to make probably here d5. It's also just Very computer-esque, this type of chess. I wouldn't like almost Grunfeld. You're giving the opponent in the center and then you just get it back. no, but here I already feel that it's white. It's definitely much better. What if he does like c takes d4, e4? It takes d4 immediately. But okay, maybe probably f4 is not really that big of a deal. Yeah, I think You're not f4 making immediately. isn't an issue, and maybe even d5 just or bishop c4, and this pawn solves just the weaknesses here. Yeah, but I feel it's good for white, so they need to just get better. Danish dynamite. Good opening preparation. Uh, Very good opening preparation. Yeah. The other games. And some games are close to equal. Maybe white. when there are two games like this, probably there was in the Hamburg match. Rasmus was also playing some. Yeah, Rasmus against Chicago. Against Jethro Grunfeld with a4, a5. Something similar. But they have knights on different square. Knight on Yeah. b4, knight on b5, and it's almost completely different. This always looks very, very symmetrical, but any small imbalance of the pieces can lead to white. And actually here white pieces much better placed. So it can be dangerous for black. Actually, I don't like this position. It can be dangerous for us altogether, because if Jordan is in trouble, this one I wouldn't say in trouble, but okay, time is also a little bit of an issue, and then it's easier to play for white. I mean, that would be devastating. I haven't even told the story to the audience yet, who I
didn't even announce that this was becoming an English stream, but most of our viewers are bilingual anyway. Bayastan was not actually supposed to play today. I think I can reveal that Barham was supposed to play, but there was no way for him to get out of Iran. And so that's why we had to somewhat weaken our team, and I hope it's not gonna fall down on our feet, like gonna come back and haunt us, because I'm somewhat skeptical. Wouldn't be the worst thing in the world, of course. For you. No, probably FC St. Pauli made it happen at the Iranian airports. But the supports. Yeah, Shakh didn't have much out of the opening, but he seems to be slightly pushing now. Jonas was playing very quickly at the start. Yeah. Apparently, well, you can play everything these days. Yeah. And it was very close to equality somewhere here. Yeah. And he played quickly and convincingly. But Shakh is Shakh. No e5, no e4 yet. Yeah, here he allowed something like And bishop d5. Or maybe bishop bishop d5, e6. bishop e3, and bishop e6 probably. There was a You would probably like it more back on c8 where it came from. yeah. But what could he have done? And bishop e6 probably was here on Here? bishop e3. Yeah. Strange. Good g6. Ugh. That doesn't look nice. I mean, you don't want to have to play these. But at least you don't allow this e4 because you have knight d4. Yeah. Well, maybe it takes an e4, but maybe just takes on something. Takes an e4 looks kind of logical. Bishop e6. Yeah. White has weak pawns too. Yeah, but definitely it's can something play. you can play with white here. Yeah. I would be happy more with white than with black. So. Even though you're not up a pawn or you have the pair bishop. Yeah, I'm not up a pawn, but have a better structure. This also affects. So Safer king. I can have maybe better score, bit worse pieces, but structure. That's important to you. Yes. You like static advantages, long-term advantages. Yes. For sure. Okay, pieces at some point we can put on good squares. We can somehow say king, but structure sometimes it's not possible to get back. Sure. And sometimes if you have less active pieces, it's not possible to get them back too because you're mated. True. Let's look. Wow, it's Whoa. very cool that Shakh played d4. So knight Probably b5 this was what he was thinking about, Jonas. here, and he get back. No the knight. squares. Wait, queen c4, cd. Yeah. And then queen. CD. No, Yeah, maybe b5. Maybe B5. b4, a5. a5. Finally, we trap the king. Yes, but it's better for black. So probably he missed d4, very good move, and just knight d4, rook d4, e d5, rook d5. Okay, 2 pawns and 2 pieces Knight for rook, d3. knight d3, but a very good structure here. Nice grip for the minor pieces. Yes, so that's white is definitely much better. So d4 was a very strong move, probably. He Jonas played it missed in this. 12 seconds. Just to show that he has anticipated that. Just to. Yeah, for sure. If not d4, it's just much worse. for Also, white. e4 he played really quickly. I'm looking forward already to Shakh showing his game. Hopefully he'll win. That's when time. Yeah. Even like bishop a3 he played really quickly. Wait, when we play knight c5, he must have anticipated that. That's hard to believe. No, when did he see all this? Jonas is also spending like 6-7 minutes Yeah, every move. Maybe so- he calculated knight c5 a lot because of bishop Not d5. a lot. 9 minutes, not that much. I mean, yeah, I know he's good, but But probably it's very logical line because on bishop h4, g6 you can calculate, but
Most likely you calculate knight d6 because it doesn't affect on structure, and you see that probably has an idea e4, knight d5, and then you see d4, and then you play all these moves immediately. But yeah, and it's strange still. Usually you check again if you don't miss anything. Yeah, Shakh doesn't do that. I have to warn my students regularly from these follow-up fuck-ups. It's so popular, everybody understands that if you anticipate the line and you calculate it in advance, then the following moves need to be quicker normally. But children at home, don't do this. Don't play d4 in 12 seconds just to show your opponents how cool you are. Shakh lives outside of our normal people's world, so these rules don't apply to him. But so many times people just oversee something, and then it's really good to have another look at the lines to visualize more clearly with two plies closer to where the action is. So yeah, I wouldn't recommend this to everyone, but you know, Shakh is Shakh. And even it's not good for Shakh probably. He has made mistakes, I'm sure, in this way. Also like Nepo, it's like playing a little bit also on the psychology and... Yes, but sometimes psychologically it works really well. It pushed the opponent and you calculate lines much more than if you think, then the opponents... You mean he becomes paranoid? You have... No. Then you have some suspicion. You don't like your position so much, but if you move fast, then you like your position a lot, and then your opponent think a lot, and you see that how many times Jonas already lose. So that's also psychological effect. If Shakh would think that like for 2 minutes, it's already wouldn't be like this. So psychologically, it can't work at some point, but professionals feel it. Yeah. So, but sometimes, yeah, it's backfired. True. So we've got this position now on the board, not e takes d4. Oh, what line was it that you had? Bishop a2. Wow. d4, bishop a2. Bishop a2 there. Bishop a2. Yeah, we didn't see this, but it's good reaction for black, and here white pieces also very well placed, but black structure is very safe. Pawns are on the safe square. And there's an open file at least. Yeah, and open file for black, so I wouldn't say it's like bad for black. So it's... If they could trade queens, if black could trade queens, probably black would be pushing. For sure, yeah. I think we didn't check only the last game. It's hard to say, very interesting position. It will be a long game. Actually, let me ask you guys something. What do you think about this? Just this. This is nowadays chess to avoid some theory, but also here the theory still works. But okay. Like it's a way to try to get the Catalan right without allowing a bunch of slightly annoying lines, but maybe also you allow some other annoying lines instead. Maybe also avoid this in gambit accepted. Yeah, exactly. But yeah, he played knight f6, so unlikely he avoided it. No, but the point is, black hasn't played Queen's Gambit declined yet. Can I just come back to interests me too, and I think maybe it might be useful or interesting for our viewers. What you guys think? Normally, they're not supposed to play g3 before the bishop's diagonal has not been closed down, but modern and concrete chess, right? So, I mean, there's stuff, but normally you're not supposed to play g3 before e6, right? And for example, I don't know, here for example, you can't play it here. Yeah, here because bishop, but still, there is also an option. Yeah, Really? that would be the normal way to play against all this. Is bishop f5, c6. Yeah. Could have done that in the game as well, but okay. Exactly. It's still aligned with its own theory, so I guess the point is he knows the lines after e6, so it doesn't really matter that he got kind of move ordered into it. But... Yeah.
But it would be the principal thing to try and refute g3 Yeah. by playing the Slav setup now. But the problem is always that's like the e3 Slav with the g3, right? You know something about this? Yeah, I Yeah. played it against Jonas as black once. The final round of the Danish championship. It's not without poison, right? I think black takes on c4, then take on f5, and we get this Slav structure. And also there is another option for black. This g6 suddenly and it's Back completely fine for black. Yeah, this is the Basem game. So, and also this line avoids this bishop before check cut along, so yeah. But this is rather new. Like my old Russian chess book from the 90s doesn't say g3, you know. yeah. So nowadays it's fine. Yeah. You can actually see the players right underneath. Or one of them. One of them, yeah. The other one just stood up. And look at them in full. Not too exciting though. Yeah. But We finished too early. Nothing happening. Not too exciting yet. But Nicolas is Teodoro is has been making quite a bit of progress, and he's reasonably young. So, what do you guys think? 2,700 soon? Yeah, probably. He seems like working a lot on chess, and probably he finished his study in Yeah, he USA. moved back to Greece, which is also why he's playing Bundesliga this season. Back from? He lived in the US for 5-6 years. Okay. Then that's where he studied. Yeah. Yeah, so usually if someone went back from study, they got a very huge progress. We can see Aravind. I was surprised that he went to study, and actually he went, when he finished, he went up to 2750, so it definitely affects your chess. I became Grandmaster in the first tournament after I finished my studies. What was the last norm remaining? Yeah, you just there's a huge load of your back, and you have this little achievement in your life, and then you can focus on chess because you've got the degree in your pocket, and it makes a big difference. I played immediately 200 points stronger. So maybe, yeah. Do you know where he studied? One of those chess universities, I assume? Scholarship? You know? Yes, so, but I'm actually not sure. Someone in the chat is asking if I could explain the structure, the Slav exchange structure. It's actually a Slav-Feld. It's a Slav-Grunfeld hybrid. But my answer is no, because we have actually good players here. So, okay, some concrete mistakes and accuracies are creeping in. But, yeah, maybe if you guys, well, you don't have to do my job, but just this position in general, maybe lose a couple of sentences about how to read this position, how to play it, what to pay attention to, why is it not instant draw. Yeah, it's interesting because probably knight d4 isn't it a theory of this one. Because probably I think after knight e5, knight g4 is the main move, and probably Amin wanted to play with knight e4, but actually white is one move ahead, and usually it doesn't affect, but still it's definitely more pleasant for white, and it's hard to play for black. And white has the initiative. He's 1/2 move up from the start. Yes, basically what you're trying to utilize. Yes. So, and often you don't manage too well, and then the position is completely symmetrical. So yeah, it looks. It's the big drawing percentage here. Yeah, also because it's played a lot in high-level chess and correspondence chess, I'm sure. But I think it's a little bit deceiving, this position in club level play. I mean, they don't get this often, right? But normally it's not even really avoidable to get an asymmetric position, because either the knight straight here, or even if the structure remains
symmetrical, there's still going to be imbalances, like small imbalances. The pieces are somewhere different. Then, like in the position, white is pressing. Because if the pawns are the same, then the positioning of the piece is even more important. Of course, if this happened, then we had would have an equal position. Yeah, so I think it's just a little bit deceiving. Both bishops are bad, by the way. That's why the line exists. Maybe it's not actually a staff exchange. It's strangely, tempo seems to be playing a bigger role here. I don't know. Maybe it does, but maybe it doesn't. With the bishops, they're both misplaced, and sometimes they come back. But still now it's like not on single tempo. Turned out that okay, he put, and this knight makes so many moves, and this knight is immediately on e5, so it takes 2 moves, and it happens. So it's like, how many moves up black white? It's like already 2 moves up. Yeah, it's not a single. Also, for example, what happens in the Petrov, the symmetrical structure, but white is fueling the initiative. They're trying to add fuel to the fire and get a lead in development. More active pieces start pressuring. Yeah, pressuring it is, because it seems Bassem seems to be suffering a bit, playing creatively, and even though he has his kingside fianchetto, because the way that Jesper, who was it, lost to fianchetto, Bassem doesn't play any chess game without a fianchetto. I feel like. Sorry, you wanted to add something. Actually, there was 2 mistakes, but hard to say. That's a missed opportunity, the red cross. So rook a6 was a mistake, and something was good there. Now it's even good for black. Yeah, now he manages to get his light red bishop out, because there's no more pressure on b7. At a5. But, okay. 5 Rook. It doesn't go anywhere. Yeah. But then d5 is also on priest, no, after queen a5? Yeah. But apparently it's okay. Maybe just defend everything. Yeah. Also not. Yeah, not so easy. It's still, I would have said good. But bishop. Maybe even this line, this. Strong rook. And this weaknesses is not the case. Very strong rook now. Queen b6, and now okay, when we play e6, so it doesn't matter that our bishop isn't strong as it looks, but it will attack pawn on a4, queen go on b6. Yeah, now I understand. Like now only black can better. Yeah. And even though black's king looks vulnerable, there is no piece but the queen to fight for the dark squares. True. Yeah. So now should find this, and not in trouble. Actually, in this line, if you he couldn't do anything. So because he started from King's Indian. So when I play, I usually play this without castle, and I can play DC, and it's very playable line. Here it's more Druish, but actually we don't know if he would repeat. Probably it's a very good trick, just to see what opponent will do. And okay, for black I would also play knight g4 first, and then c. And then knight c3, immediately. Knight e4. Yeah. Black reverses, plays the Uno reverse card. Yes. Also, this is possible, and I think this is the main move. So it's the knights are jumping. Then you also sometimes have subtleties where white doesn't castle and tries to get it at tempo up. But then what if black doesn't castle either? Yeah, and then there's some slight difference, of course. Yeah, it's trickier than you might think. It looks super boring, but it's actually quite subtle. Okay, so I think we covered all the games. Well, you guys, you're welcome to stay as long as you want. You can actually stay seated. I'm gonna go eat. You do my job. Awesome. I think I'll go take a look at the games. All right, thank you so much for visiting. Thank you. Good luck for tomorrow. Thanks, you too. Okay, good luck. I will also go. I will also go to eat something, to watch live. Okay. Okay, thank you very much for having me. Yeah, absolutely. Thank you for your contribution. Good luck. See you later.
No, it's my water. So, zurück zum Deutschen. Ich hoffe, das hat euch nichts ausgemacht. Wir sind ja ein internationaler Stream für eine internationale Fan-Community. Und jetzt machen wir wieder hier unsere deutsche Show weiter, bis die nächsten Spieler reinkommen. Und dann müssen wir wahrscheinlich sowieso wieder auf Englisch wechseln. Aber schauen wir mal. Ja, eigentlich wollte ich eine kleine Pause machen. Ich wollte die gar nicht rausschmeißen jetzt, sondern nur höflich sein. Aber das kriegt man davon. Das hat man davon. Gerne, Lukas. So, vielleicht machen wir trotzdem eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter, wenn die Partien ein bisschen näher an die Zeitkontrolle rangekommen sind. Ich würde jetzt mal nicht erwarten, dass die nächsten Partien bald enden. Ich habe hier auch diese Übersicht für euch. Könnt ihr gleich alle Partien auf einmal bestaunen. Der Engine-Balken scheint nirgendwo wirklich groß auszuschlagen. Am meisten vielleicht noch bei Dennis gegen Benedikt Krause. Ja, und leider auch ein bisschen gegen Jordan von Foreest. Das gucken wir uns vielleicht nochmal an, um unsere Nerven zu beruhigen, hoffentlich, weil Jordan doch nicht so schnell schlecht steht. Ja, da ist jetzt auch schon König G2 ausgelassene Chance, heißt dieses rote Kreuz. Naja, trotzdem im Plus-1er Bereich, aber hätte eben auch schlimmer kommen können. Warum spielt man denn hier eigentlich König G2? Ja, also erstmal sind Schlagzüge relevant. Hallo, na, leider nicht, nur für Online-Zuschauer. Ja, das war ein Mannschaftskamerad, aber nicht aus Viernheim. Was passiert hier? Was ist hier der Trick? Warum spielt man König G2? Okay, ich probiere es mal damit. Ich schätze mal, vielleicht ist das ein Problem. Also richtig problematisch sieht es nicht aus. Die Dame wirkt auf mich in dieser Stellung sehr, sehr stark. Denn der schwarze König ist schwach. Und ja, nochmal der Reminder. Das hatte ich vorhin auch schon mal eingezeichnet. Der Springer, der beste Freund vom König, ist sehr weit weg. Stunde der auf F5 oder sowas. Wäre das eine andere Stellung. Tut er aber nicht. Deswegen würde ich mir hier sehr Sorgen machen um diesen König. Es könnte ein H-Bauer angelaufen kommen. Natürlich der D-Bauer ist auch ein wichtiger Trumpf. Irgendwie mal hier die schwarzen, schwachen Felder ausnutzen. Okay, vielleicht wollte er trotzdem dieses Ungleichgewicht nicht zulassen. Aber ich denke, Schwarz sollte es gar nicht mal eingehen, sondern irgendwie reagieren, alternativ reagieren. Aber dann hat Weiß erstmal einen Bauern mehr. Was übersehe ich? Vom E4 ist nun auch kein Trick. Ist die Dame einfach weg irgendwo hin und das ist nicht schön, aber okay. Man kann ja trotzdem auch was anderes spielen, selbst wenn Turm D5 gut ist, kann ja sein, dass König G2 noch besser ist. Und E schlägt D5 ist wahrscheinlich einfach Quatsch, weil Schwarz jetzt in dieser Reihenfolge den Bauern bekommt und dann auch keine Probleme hat. Und Turm D5 dürfte hier der beste Zug gewesen sein. Ich mag dieses blasse Blau nicht so gerne. Dieses Vollblau gefällt mir besser. Und das wird immer angezeigt, wenn wir noch in der Partie-Variante sind, in der Hauptvariante. Ja, also Turm D5 wollte noch verstärkt werden. Vielleicht dachte er, er kann... Was dachte er denn? Er kann das Schach umgehen. Also schon mal ein Tempo sparen. Das könnte eine Idee sein. Okay, aber was ist jetzt der Trick? Kann Schwarz die Dame geben und den starken Läufer behalten? H6 ist ein Zug. Wenn wir nach H6 kommt wirklich Turm D5 und auf den, was man aber sowieso nicht zu befürchten hat Schwarz sich jetzt einfach sehr geschwächt. Also er hätte dann quasi in dieser Stellung H6 gespielt und Springe E4 einen Zug, den Weiß sowieso spielen wollte, provoziert. Also H6 ist es sicher nicht. Was mit Läufer E4? Achso, das geht nicht.
Ich probiere mal ganz naiv den Rückzug. So. Moment, jetzt geht das ja. Jetzt ist das Schach. Aber gut ist es wahrscheinlich trotzdem nicht. Ja, weil die Dame jetzt nicht mehr so gut dieses Feld verteidigen kann. Es droht jetzt Springer F6. Nach Dame E7 gibt es hier einen Abzug. Und am Ende, selbst wenn Schwarz hier nimmt, fällt der Turm. Und sonst ist es einfach eine Mehrqualität. Ja, also ich würde mal so langsam schätzen, vielleicht kann Schwarz hier wirklich die Dame hergeben. Nee, anscheinend nicht. Ich meine, so eine Stellung ist auch nicht so leicht zu spielen jetzt für Weiß. Es liegt einfach daran, dass das Läuferpaar hier sehr, sehr stark ist. Gerade dieser Läufer ohne Gegenspiel. Auch der weiße König könnte mal zur Angriffszielscheibe werden. Und Schwarz hat gute Kontrolle über die weißen Felder. Aber das scheint es auch nicht zu sein. Läufer B4 vielleicht? Ja, es ist sehr kompliziert. Jordan hat auch nicht mehr so viel Zeit, aber bei 20 Minuten wird er natürlich noch lange nicht nervös. Tatsächlich, Läufer B4. Das kann es aber nicht sein. Das wäre ja bei Zugumstellung auch in der Reihenfolge möglich gewesen. Dann Läufer B4 nach König G2. Ja, einfach irgendwie weiterspielen. Würde ich mal annehmen. Nicht ganz klar. Na gut, also es ist immer noch nicht keine Entwarnung angesagt bei Jordan. Das ist das wackeligste Brett aktuell. Jetzt, wo Bassem sich rehabilitiert zu haben scheint und sogar auch ein bisschen am Drücker vielleicht sogar ist. Allerdings hat er nicht mehr so viel Zeit bis zur Zeitkontrolle. Wichtiger ist trotzdem, was auf dem Brett passiert. Und ja, da sieht es bei Jordan nicht so gut aus, aber genauso gut wie Jordan steht auch Shakh, könnte man sagen. Und Dennis hat ebenfalls einen schönen Vorteil in dieser Stellung. Bei Bayastan ist jetzt wirklich sehr wild, da kann jetzt alles passieren. Da muss er auch irgendeine gute Chance mal ausgelassen haben. Aber belassen wir es mal dabei. Ja, ich würde sagen, ich mache wirklich ein kurzes Päuschen, dann sind wir wieder in 5. Machen wir uns nichts vor. Eher 10 Minuten zurück und dann wird es auch ein bisschen heißer, dann näher dran an der Zeitnotphase. Und ich erwarte, dass spätestens nach der Zeitnotphase, wahrscheinlich schon davor, der ein oder andere Spieler mir dann beiwohnen wird im Stream und seine Partie vorstellen. So wie ihr das gewohnt seid. In der Zwischenzeit, wenn euch unsere Kommentierung gefällt, dann lasst bei YouTube doch ein Like da, abonniert den Kanal, stellt die Benachrichtigung an, dann verpasst ihr nichts mehr, was auf diesem Kanal passiert. Wir haben nämlich auch nicht nur Live-Kommentierungen, sondern ich nehme auch immer die Bundesliga-Highlights von den einzelnen Spieltagen auf und darüber hinaus veröffentlichen wir regelmäßig Interviews und kleine Hintergrundberichte hier aus Viernheim und aus anderen Bundesliga-Standorten. Wenn ihr wüsstet, was da noch alles in der Pipeline ist, wozu aber nie jemand kommt, das zu veröffentlichen. Ja, und bei Twitch könnt ihr uns auch natürlich ein Follow dalassen. Bei Facebook und Instagram sind wir auch vertreten. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und ansonsten sehe ich euch gleich nach einer kurzen, nicht mal Werbeunterbrechung, einfach nur Pause. Oder doch, wir machen ein kleines Werbevideo. Ja, und dann sind wir gleich wieder zurück mit den Partien.
Und da sind wir wieder. Willkommen zurück nach einer kurzen Pause zu der Live-Kommentierung von der Deutschen Schachbundesliga Runde 5 bzw. 11. Ich hätte das schon mal erklärt. Der Reihenfolge nach ist es jetzt die 5. Partie und das 5. Mannschaftsmatch, aber es ist die vorgezogene Runde 11. Das ist aber nicht so wichtig, wie es an den Brettern steht. Ihr habt mich gerade vielleicht gesehen. Ich war dort unten, wo man die Spieler gerade sieht. Von mir aus auch noch einmal auf dem Live-Brett, beziehungsweise im Kamerafeed, der jetzt nicht mehr die Vogelperspektive im Turniersaal einnimmt, sondern Brett 1 zeigt, wie Jan-Krzysztof Duda aussieht, als würde er ein bisschen leiden. Dabei kann er gerade einen Bauern gewinnen auf A4. Ja, also die Partien sind natürlich schon ein bisschen weiter fortgeschritten. In dem Sinne komme ich aktuell aus der Zukunft und kann mal schauen, was ich für euch reproduzieren kann in der Zwischenzeit. Ja, beginnen wir vielleicht tatsächlich einmal mit der Begegnung zwischen den beiden Sportsfreunden, von denen wir einen unten am Brett sitzen sehen. Ja, wenn sie nur wüssten, was wir wissen, Turm C6, Fragezeichen. Die sind aber schon ein bisschen weiter. Ja, vielleicht ist das Video ein bisschen vorgespult. Oder? Springer A2 kam auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja, bin mir nicht sicher, warum Turm C6 jetzt ein Fehler war. Es läuft natürlich so ein bisschen auf ein Wettrennen hinaus. Schwarz macht Fortschritte am Damenflügel, hat hier einige Angriffsziele. Dafür hat Weiß am Königsflügel so langsam seine Bauern ausgefahren und hofft hier auf die eine oder andere Angriffsmöglichkeit. Ja, ich meine, es sind auch schon 1-2 Züge gespielt worden im Vergleich zu dieser Stellung. Ja, die sind schon deutlich weiter. Ich muss mal gucken, vielleicht ist mein Video ein bisschen vorgelaufen. Ja, tatsächlich. Ich muss wieder zurückrudern. Weiß nicht warum. Ich habe eigentlich nichts verändert. Aber wir müssen eine Viertelstunde in die Vergangenheit reisen. Sonst, hatte ich ja vorhin schon erzählt, wäre es theoretisch möglich zu cheaten. Oder jetzt teachen, denn ich bin nicht mehr alleine. Bassem is in the house. Hello. Is your opponent coming? Otherwise, it would get crowded in here. He's a big boy. Oh, you are here. Well, I can be everywhere. Oh my god. How you do it? I look stupid when I eat. I mean, I look stupid anyway, but it's your board actually. I'm watching, no? Oh no, it's not true. No, you're behind. You're here, behind my stupid chewing face. Oh my god, I can't look at this. Oh my god, It's okay. Actually, It's an interesting game, yeah? You're watching this fun game. Yeah? absolutely. Man, am I really this fat? I know I gained a little bit of weight, but the mirror doesn't seem so bad. Oh my gosh. Oh my, I can't see. No, because Alex and Majid are sitting there, so Yeah. I fucking them, not the camera. Yeah, no, I have to get back to exercising. How often do you exercise? Do you go to the gym? No. Who do you think is your fittest teammate? Here? Yeah? Well, today maybe Jordan, I would say. Mm-hmm. Yes. Think he works out? At least he walks. This I know. Yeah. He walks. Yeah, I also walk a lot. I recently broke my own record for the number of steps in a given day. Care to guess how much it was? 25,000 something. 35. Yeah, I know. That's really. Traveling days are always a lot of steps. Okay, anyway, enough about me. Nobody wants to hear that. So, how did you perceive your game? Oh, it's quite boring, I'd say. Yeah? Did you feel in full control the whole time? Not really. Okay, I mean, I tried to be a bit creative, but maybe I got onto some troubles. I don't know.
Did you feel like you were under pressure at some point? Yeah, I was spending so much time, and I mean, okay, if I'm not so precise at some point, he can just get one of these, slightly better pushing forever positions, which is always unpleasant to play. So I was trying to avoid that. Okay, I managed, but I don't know what will engine say, of course. Yeah. Let's reveal and then let's shed some light on the mystery. Where are you? Okay, so it's not there. Good start. There it is. Okay. I don't know why it got reordered. I mean, like, Yeah. what happens if I do this? Can I do this? That's strange. They changed something about the broadcast system. Well, anyway, so your game ended in a draw, I strongly presume. Yeah. So if you want, you can take us through. Mhm. I'll sip on my tea. It's really cold in here. Sure, yeah. Yeah, so, okay, I Just was... one thing, maybe we can... You don't want to be confused with a weak grandmaster, so... How do I do this? Huh? Okay, go on. Yeah. So, can I flip boards? Yeah? Yeah. So, okay, I was thinking maybe King is Indian or depending, and then, okay, so... Any system with a fianchetto, really. Yeah, Will do. okay, I saw c6 and d5, because, okay, when I was preparing, he was playing mainly like a4, which, okay, in some variations it could be a sharp, yeah, in a way, so you could have a game. Yeah. Usually this system is very solid, so yeah, it's not much, but okay, if white really pushes, like nowadays they play knight c3 or a4 or these pawn sacrifices, then you can have a game actually. Okay, it's equal, but both have chances, so I was kind of hoping something like this, but then he spent some time and he took. And it's okay, this position is just, very dry, symmetrical positions, not much to be done, unfortunately. So, okay, played knight e5. Here, okay, I started to spend some time. I was, trying to be a bit creative somehow to get a game. I just didn't see how. I said, okay, knight e4, and then he played knight d2, which, I don't know, didn't seem really... It's like knight c3, but less Yeah. risky, structurally. Yeah, I mean, like, usually main lines go something like this, yeah, and then this, and take, and some queen a4, and, okay, it's long theory, and a draw in the end, of course, yeah. But knight d2, I don't know, didn't seem really like the way to go for me here. Okay, I mean, I could still play bishop f5. Could be, like, also after knight c3, bishop f5 is a move. And somehow take with pawn, and you get queen d5. You take with a pawn because of f3, e4, or because you don't want to trade his bad bishop? Yeah, I think this is... I don't know, it's a bit... I'm not sure if this exists, or just take, or... Maybe it's also possible, yeah, I mean... Usually in this position, almost every move is just equal. Which is... Sounds like fun. Yeah, so much. Okay, I took take, then a d7. Yeah, maybe this was not so great already, yeah? Because even here, knight c6, I think is still fine, because this pawn, okay, it looks weak, but it's not easy to put pressure, yeah? Because if he plays like e3, I can already play c5 or e5. So if he needs to play this, then he cannot really attack the pawn. And there's no knight to go to c5. Exactly, and I can maybe play c5, d4 at some point. Like rook b8, maybe already threatening c5 or something. But okay, so knight d7. Let's see if he just takes. But yeah, he played bishop c3. He already shows the arrows, yeah? That was Alexei, I think. Mm-hmm. He
pointed out that black lost a lot of time to get the knight to e4 in comparison to white. Yeah. Yeah, problem here, okay, if I take, he takes, and now it's not easy to protect his opponent. His bishop is actually very strong here. And he gets this blockade, rook d1, easy play for white, so this like pushing position, yeah. So, okay, now the pawn is hanging, so I had to play this, I thought. Queen b3 was played, makes sense, knight e4. Yeah, and here, okay, I mean, it's already easier for white to play, yeah, like, this is exactly kind of position I was trying to avoid. Ended up getting anyway, yeah. Your opponent didn't seem very ambitious to me. But how did you perceive it? Okay, I mean, he was playing, okay, he got a good position, so he was trying. If he gets something, he would play. If not, then, yeah, it's problem. Yeah, taking on d7 instead of bishop c3 and offering a draw is just not something that you can justify in front of your teammates and the captain. Yeah, exactly, yeah. No, but bishop c3, I mean, it's zero risk, and it's obvious that he's on pushing, yeah, so. So a5 I thought was good move, but of course engine disagree as usual. Not so easy for you to play. Yeah, okay, I mean I can always take the bishop, but then I thought he can take with rook, and now this is hanging. I have to play maybe e6. Yeah, I didn't like this. Just the c file. Yeah, very passive, and if I play this maybe. Yeah, I was not sure if he can take and take. Why not? Yeah, and just extra pawn. Yeah, actually, this was one of the points why I started with a5. Like, always in these variations, when I play bishop e6 and give up the b7 pawns, and rook b8, he's not taking on a7. Yeah? That's why I started with a5. But also for your creative idea. Soon to be yeah, okay, but also like here I'm kind of, a4 is always a tempo. Also preventing bishop b4 if I decide to play e6. So I thought it's like, you know, should be a good move. Typical move. Yeah. And he doesn't have a knight on c3 to occupy b5. Yeah, so okay, I played a4, which I thought was expected in a way. Yeah. Here I wanted to take, I mean, I spent quite some time here, yeah, 17 minutes, but I was not sure. First I wanted to take, which of course I should have. But what didn't I like here? Again, in an open tournament, what do you have for without Sofia rules? Would you have offered a draw earlier? No, if it's individual tournament, I probably wouldn't play this variation with black to start with. Yeah, I usually don't. You know, if I'm playing like if I'm the higher rated player, then I still go for King's Indian anyway. But yeah, you'd rather take a 0.6 advantage against you than to play such a position. Yeah, exactly. Here it's zero chance for opponent to go wrong at least, you know. Like, even if he missed something, it's just completely draws, yeah. But although you did get a small edge eventually with rook on b4. Me? Yeah. I didn't get out. There was a missed opportunity. So rook a6 was a mistake. I don't know why. And I'm not sure we saw, and there was a missed opportunity. He played e3. So here I thought bishop e1 was yeah, so it's correct. Yeah, this is what I was mainly worried about. Yeah, not the kind of move you would expect for a missed opportunity. Yeah. What an opportunity! Wow, bishop. Yeah. Retreat. No, but it makes sense actually, you know, because I always want to take the bishop, and this pawn is now quite weak actually, and it's not easy for me to develop. Also, you know, some tactics in the air here. Yeah. Oh, whoopsie. Yeah. So yeah, I was not sure what I would do here. Yeah. So I was relieved when I saw e3. Yeah, that's what I meant. He liked to play solid, I felt. Yeah, now, okay, this is even better here. Okay, no bishop e6. Yeah, we expected him to take with a piece on c3 and then rook on b4 as a beauty. Yeah, of course. But,
e6 or what here? Or just because queen c7 immediately I didn't like something. Yeah? What didn't I like? Here's this, yeah, but Queen d6. yeah, then queen d6. I thought he just takes. Rook a6, queen b5. Draft. Yeah, and bishop b7. He goes. Okay, if I take rook b8, I saw, but then I saw queen c4, and I didn't see. You saw, but you didn't see. Maybe Like, take. yeah, I didn't see why I should do it. Yeah, no, I know. Yeah, but so what here? Maybe start with e6 first, yeah? Yeah, but I also saw this, but I was not sure. Then what's a move here? Interesting. Just bishop h3 or something? But e6 looked good, no? Wasn't it? Didn't But the e6 ancients then like it? my bishop is not Yeah, so okay. impressive, yeah? Uh-huh. Like bishop f3, rook b1, and Mm-hmm. why am I hoping for anything? Maybe Bishop just h3, you could consider even f4. also rook d8, maybe I saw, but rook d8. Seems to be it. Yeah, I mean, like queen c7 was actually my intention. Yeah, then bishop g4. Yeah. B1 bishop. No. Not even that. But what else? Well, I mean, probably should be a draw anyway. I mean, all rook end games are. Yeah. I don't see a problem. Okay, like bishop h3. Maybe back rank issues somewhere later. Yeah, maybe his queen is quite misplaced here. Yeah, not easy to get back to the game. f4, rook d5, and queen c6. Oh no, there is rook d2. No, but let's say something like this. Yeah, very bad. Yeah. Have to take or f6. I don't know. This would be too much. Yeah. So take. Yeah, it's not obvious that you have winning chances here. I think it's much. Okay, yeah, I mean, his pawns are a bit weaker, but yeah, I saw this position. I thought, okay, e6, rook d8. Problem is, like with rook d8, rook d1. Okay, I cannot take, yeah, because this is hanging. So yeah, you need to see that this pawn is not going anywhere. Yeah, bishop h3 is, yeah, maybe a bit too much to. Yes, I was Don't already. lose sleep over it tonight. It's okay. Yeah, no, not my biggest regret. Yeah, but Yeah, that's the biggest regret in life. yeah, I was quite low on time also, so I didn't want to spend much time in. Mm-hmm. Also, like bishop e6 seemed okay, yeah, like okay, rook d1, queen c7, take. Okay, now if I take, he can take here, and now he's a pawn off again, yeah, but. Yeah, I think what I played was just good. Yeah, take, and rook c6. Rook c1 only move, rook c8. And yeah, he played queen b2 and offered draw. Okay. I play b6, rook here, take. And yeah, just. But you have a passer. Yeah, that's I sort of like this. Yeah. Not worth wasting another couple of hours. Yeah. Passer Seravan. Yeah. Well, not much happened. Not much happened. Yeah. I think you can be. You can't win all your black games, right? So. Yeah. But you have won all your black games so far. So far, yeah. Have you won all your games so far this campaign? Oh my god! I'm sitting next to a monster. 4 out of 4 previously, and now a draw. Not That's today. okay. That's okay. Still, I think that's reasonably good for the team. Yeah, I think all our games are looking good.
Yeah, by now, yes. Well, for some time, we were worried about your game. Yeah. But not only about your game, but also about your Dane. Oh. He had a bad position for some time. Yeah. When I was leaving now, I saw he was taking on e5, and I thought, okay, should be okay. At least, someone recent, that's why. Yeah. However, Dennis is doing really well. His opponent's about to forfeit on time, but also the position is just awesome. And Shakh was pushing, but now his... And I think board 8 is also better for us. It used to be, no. now it's a mess. Which he took on c4, but Hmm? like in that last position, I thought he can start with knight Which b6 one? actually. Just go whatever interests you most. Yeah, like here, yeah. Queen c4 is good move, yeah? But can't he play this immediately? Isn't this better a bit? No, not much. I just wanted to get the c4 square, yeah. A couple moves ago, it was Much better. everybody attacks the king and... Wow. Well, I mean, it was just a tactical dynamic mayhem. It feels like No, it's very actually what's complicated. strange, like both were completely blitzing out till this moment. Yeah, And then f5 came and black started to spend some time. yeah. What's strange about that? Okay. Were they supposed to know it? No, but I mean, it's obviously So quite better for white, yeah? But black was still blitzing like 1 hour 31 or 32 till here, yeah? Well, what can you do in the queen f3 line against the Taimanov? It's kind of Yeah. a problem for black. So what is it, 0.5? Maybe with a good engine it's less. Yeah. I should have taken with a knight. I would have been Wow. closer to equality. Here is big advantage already. Yeah, white spends some time here. Yeah. Quite a lot of time, I think. Yeah, he was out of book. Yeah. Most likely. But queen b3 is... okay, it's okay. I was considering, I was saying that I was considering bishop d3, bishop h2, maybe even queen g5. Yeah, Bishop, here I think this was the point, yeah? maybe. Who Yeah. knows? Queen e1 or something. Yeah, okay. Yeah, but I guess it does have a point. Yeah, I actually liked his like bishop e2. It seemed quite smart, yeah. But then what? Bishop h5, knight f4. So both are playing okay, yeah. Oh, good quality. Bishop h2 engine, but it's very logical move, yeah. Yeah, problem Hard to say. if you're not fast enough, like gets to safety, then could easily be in trouble. Yeah? Not too many pawns left on the right side. Board. So move here. Is there some knight b6 somewhere and then some discovered attack that I don't see yet? Yes. Thinking, Probably but not. e6. yeah, it looks interesting, but I saw this. But At least I'm getting g7. I don't think a bit too much. Yeah. that's good enough for equality. Yeah. e6, did I move? Maybe e6. You have to check it, but Yeah, too much. I was thinking maybe take on queen g3, but why were you thinking that? Weren't you playing your own game? no. Oh, No, at that moment I was already, thinking in my game. No, till bishop e2 I saw like over the board during the game, but yeah. Okay, anyways, this happened. oh, Yeah, bishop e4. See? playing well. Yeah, actually here knight f5 seems like tempting, yeah, because bishop c2 is hanging, but now I think e6 is just winning. Yeah. Yeah. Very strong point is you just take here and some discovered and win the queen. You lose the queen back, but you have
gained interest. Yeah. So yeah, he spent some time and played queen c4. Yeah. Yeah, this is a position now. Zeros. Wow. So knight b6 happened. Rook c5. Now if rook g7, probably knight f5 again. And okay, so this is current position. White is thinking. And his bishop on e4 is rather annoying. Yeah, but that's why I wanted here to play this, yeah, because now I get the c4 square for my knight. That was my point. Like, let's say he plays a move, then at least I'm safe, yeah. Okay. No back rank issues. But maybe mate on the a file. Yeah. No, but okay, like some knight c4, yeah, if you don't want to calculate anything. But yeah, maybe black is just fine, yeah. This is dropping. Okay, maybe not, yeah. Like, yeah. Like, it's more than fine. As if you take. Okay, you cannot really take, I think, but King f8. Even bishop h3, yeah. f8. Yeah. So he played this. So he took b6, rook e1, which is a bit strange. Black is playing really well. Yeah. The younger of the Jonah brothers. You know the Jonah brothers? Now I do. Well, they're the Krause brothers, really, but I think that's a boy group or something. Yeah, I think the problem is this pawn, yeah. Yeah, also the light square bishops. Hmm. I mean, the fact that white doesn't have one anymore. Yeah, somehow I really wanted the pawn here, yeah, the knight c4 at least solving this. How about issue. b3, king b2? Yeah, but I think knight f5 is already unpleasant now. Yeah? So you're saying it's about time. 97 doesn't really Gonna move with work. rook d2. Okay. Wait, knight f5, 97, Yeah, but then I take on d4 probably. and then the rook. Yeah, then you take, yeah, this is Something. Yeah. probably not so. You might have start worrying a little bit on this board. Yeah, okay. Now is Dennis. Let's go to something more positive. Yeah. Okay, knight d7 looks like fork. There any mating threats? Not really. Eh? Queen h4. d3, queen h3. But So okay, serious. then Okay, bishop c4 maybe to start with. yeah. Then knight d7. Yeah, just bishop c4, Yeah, I think. Just an exchange. Yeah. Really? Really? Says no. So something better? No, but I still think bishop c4 would be played here. So naturally, unless something okay, like knight d7, queen h4, yeah? Like, Yeah, maybe just h3. h3. Okay, good. Yeah, but still bishop c4 looks more human. It's an exchange. You don't want to have Yeah. these two bishops, yeah? But concretely, But if bishop c4, can he save the exchange somehow? Queen f7 maybe. yeah. And Point is if you take knight d7, there is bishop h2. Okay. Even Still this better. white is better, yeah? for white. Is he... Why is his pawn down? Yeah, knight is stupid and the bishop is, Yeah. and the rooks are on the open Okay, files. that's always good news. So knight d7, h4 is only moving. h3 and yeah, no sacrifices. Okay, f4 maybe. Well, oh,
Rook e8, rook f8. Well, I mean, we can look at f4 first. Knight b8 and rook c8, maybe? No, not at all. Even one bit. Yes, it seems we have to go in somewhere. Here, maybe. But where's the exchange? Yeah. Let's just line up all the pieces on the d file. Why not? Now maybe Maybe now bishop c4, yeah? 4, then g3 to get the f6 square. Or Okay. maybe not. I don't know. Well, it's complicated. Okay, completely not happy, but still Gonna be a 2.8, yeah? So happy not bad. enough. No, but I still think bishop c4 is... But if he but sees then queen f7, f7, yeah? Then... Okay, maybe now like d7? Maybe this is more... Because now he has to take, I think. It looks terrible, yeah? Bishop c6, b5. But yeah, let's see. This to reload, yeah? So I still think. How about we go to Shakh, who's now visible underneath you, to be more precise, than us. How's Shakh doing? I mean, I always have trust. No. It's not zeros. It's 0.01. Zeros. I want to see how this position. He took on a2. Yeah, this was actually smart. A good move, yeah? Because I saw like here, yeah, this position I saw, he played e4. So I thought what's like idea. So I thought, okay, knight b5 has to be it. But then I saw d4. And then on the board or yeah, in your head? I was calculating. No, I like after e4, I think black was not at the board, so I was just calculating what's happening. You shouldn't calculate too much in the other games. Yeah, Save some energy for your own game. It seemed very interesting, yeah, because here I thought white is just winning, yeah. Because okay, the knight is blockading, the knight is coming to e1, it's very good. But then bishop a2 is very nice, yeah. But it was not pre-planned. He found it, judging by the time. Can he play b5 and bishop e6, yeah? Oh, but then it still is good, yeah? I think what he played was fine. What's this? This. Okay, so take. And he has to give the change, yeah? Yeah. This hanging. No way, okay, only move. No good squares. Yeah. Take, and now it's rook and 2 pawns for Double exclamation mark. yeah, only move. Yeah, it's not so easy. So bishop f1 was okay. e6, h4, yeah, typical. a6. Yeah, probably now black has 0 weaknesses, yeah, so not easy to create. Okay, 3 rook b3. Nice. It's rook d2, yeah. Lining up on f7. Yeah, because rook b3 is a move you want to play actually, yeah, but how dangerous is it? Here or... Yeah, because it's how is he protecting this pawn? Okay, maybe some queen f6. He is worried, but 3 or f3, yeah? And then I take on b2. Oh yeah, so just take it off. Yeah, no, it is much better. Yeah, but it's very, risky to leave this rook here, yeah? The rook f3 makes sense. 2, rook e6.
Knight b3, rook b4. Ah, so bishop c4 was not so precise, eh? Black is doing it well. They're putting their pieces all on black and then forcing a trade of rooks. Yeah, maybe this rook could be out in a way or something. No. Well, that's what he tried with bishop c4. Because here, okay, like 0.9 is quite some advantage, yeah, but it's all gone in this move. Most of it. Now it's back. Gonna wow. Can I see the times? Can you click on? Typical. So we. How we do it? Just on game. Here? Game, yeah. Oh, okay. F4, 1.5 minutes. Boom. Yeah, typical. Classic. Shakh. But Yeah, but when your opponent low on time, then this looks very good moves, yeah? F3 probably, yeah. It's bad, yeah? it was about +1 before that. It's back. Easy come, easy go. E6 is again so precise, yeah? Very complicated position. Absolutely. Easy 3, I guess. Or maybe not. Probably. What else? To play King G8. Probably knight d4 is kind of a threat now, yeah? But King g8, e6 now very strong. So even stronger. Yeah. H6. Not ideal. This doesn't shouldn't. Maybe even no. Maybe it's time to sacrifice the exchange on c4 and get the pawn. Sacrifice exchange and take the pawn. Yeah, this is. I'll just have a pawn unit. Okay, you have Knight 3 is not- pawns for the piece, yeah? So Yeah, the knight it's doesn't equal, have yeah? any good squares. So maybe rook e7 or I would think queen. No, then I take first. Huh? Right, let's go to the live position. I think it's reasonably exciting. We are in a bit of a time scramble here. Do you guys get 30 minutes after move 40? Yeah, you do. Yeah. Right. Yeah. They got rid of the extra time after 20 minutes. No, wait. No, they, it was 50 minutes after move 40, now it's 30 only. Yeah. Get ready next season or the one after that to have no extra time after Even move better, 40. yeah? Better for you? For spectators at least, For yeah? spectators, also for us, we don't have to work that long. Yeah. It's more exciting. No, that's definitely clearly the trend, I think. Queen c6. Do you remember when in the Bundesliga you had extra time after 60 moves? I'm not sure when they Was abolished it? it. Well, yeah, for sure. I played this type of Bundesliga. Yeah, And I it mean, was okay, common in other leagues too. I think it's my 9th or 10th seasons or 9th maybe. Yeah, so maybe I remember when I was young, we had this in the youth league and everything. 8 hours maximum. It was 2 hours, 40 moves, no increment back then. It's a torture, yeah. Oh, but it was normal back then. People took a day to play a chess game. Now nobody got time. Now World Rapid and Blitz is the most exciting event of the year. How did your tournaments go? Okay, I had a nice holiday with the family. So this was That's not so great. Yeah, I hear Doha was a ghost city. Not much going on. Actually quite cold, 20 degrees. Yeah, freezing, yeah. Compared to here. Compared to Canary Islands. But I was in Cyprus actually. No, weather was very good in Doha. Yeah? Yeah. What's the weather like in Egypt right now? Very cold, you know. Yeah. Today is like plus 15 or 16, yeah. Very cold. Yeah, it's winter. No, it's not easy for white actually. Yeah? Remove 36, unfortunately.
only 4 moves left before Jonas Bere gets some extra time. I like to believe in Shakh. He wins often. 94 is... FE? I don't know. No, Yeah, wait, he just I'm takes blundering the- a queen. Yeah, but what's his move here? Because this rook is still hanging. Wait, FE, knight f5, king f6? Can't be, right? Oh, but But here there's I 93 at the end. cannot take here. Wow, rook f6 simply. The point is, F2? he No, just take just- here or No, take here. F2, Take yeah? here. No, No, threat is F2. nothing. There is no threat actually. Yeah, just take here, but wow, 2 pieces down. But, now if queen back, then at least check has perpetual. Yeah? Hmm. Not so easy to understand also for black. Yeah? True. But the king is not escaping, so he has to go here, then check, and if he goes... Yeah, perpetual queen h3, then queen f1. So it's not so difficult to... So here, rook f6. If white want to play, what can he do? Can he take, maybe? Oops. So complicated. I can't wait to have Shakh here Yeah. and saying, "Oh, this position incredible! I couldn't believe it is a draw because I calculated this." Yeah, queen c7 is a nice move actually by black. Yeah, he's playing really well under total pressure. Hmm. It looks So, like queen c6. this is live, yeah? Like this no, screen? like or 15 minutes also ago. is delay, yeah? I mean, the camera is live. Yeah, they are synced. Yeah, I mean camera is live, yeah? No. They're the same. Same, okay. You can go. So it's still, yeah, Shakh is syncing, yeah. 12 minutes for Shakh. Okay, let's see. Maybe young Christoph here also. I enjoy looking at them. How much time does he have? 12? 12, Yeah, yeah. perfect. I synced it myself. Looks like actual work. Proper concentration. You know, he means business when he closes his ears. Maybe it's just cold. It's actually quite chilly, or it used to be in the beginning in the tournament hall. I found. Yeah, I was sitting next to the heater, yeah? Mm-hmm. How did you call your opponent? Radiator. Okay. Well, this can go on for quite a couple of minutes. Because, of course, well, first of all, they don't know it's 0-0-0. And even if they knew, there's only a narrow path to it, and both can blunder. Knight d4 is like only move, yeah? Like white, maybe. To try something, or you mean not to be worse? Or Yeah, what do you maybe mean? not to be worse, yeah? It's okay, like rook c4 is a threat already. Yeah, also queen e2, mate in 2. Okay, the queen is pinned, so Oh. that's why, yeah? True. Easy to forget. Yeah. So like e7 Yeah, is tempting, but then rook c4, and And okay, if you promote e8? to knight, it's No, but I can promote yeah, to a knight queen. d4 is played. But I can promote to a queen. Yeah, then rook c3. Yeah. Okay, that's the line we just had. This. 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 Yeah, rook c3. Then you have to exchange queens, Ah, and yeah. then it's so many pawns, yeah. Too many pawns And rook e2 is coming. on the also. board floor. Yeah. So you have to take with pawn, maybe. Yeah, it's only black is fighting for a Yeah, win. yeah, exactly. So Knight 94 happened, was yeah. played. Yeah. Why is it not here yet? Okay, So rook f6 will he find? Or c5 would be played or something. No, c5 is rook is hanging. So rook f6 is actually rook c4 maybe. Yeah? He found, yeah. and did you see the look? Yeah. He immediately looked at Shakh's reaction. Let's do the replay. Now that we have the tools. What? Yes. Yeah, let's slow it down a bit.
Wow. The replay. VAR, yeah? VAR, VAR, yeah. Yes. And now look at the gaze. Boom, there it is. How do you like this, Shakh? He's trying to say. Oh, and Shakh is saying, guys, shut up. He found it, yeah? Also nice. Slow-mo drinking. Oh, now is the moment. Then look at the gaze that this Shakh gives to us. Doesn't dare. Once more. Okay, let's speed it up a bit. That's double the speed almost now. It is double the speed. And slowing it down. Sorry, I'm having fun with YouTube. Okay, this is normal speed. And 0.7 now. 0.5. Look here. And Shakh's like, man, he found it. What are you guys doing? He played or not yet? And now I will have trouble finding the right moment. So they have Shakh has 1120, but now he's on 940. So let me see. Should be about here. Nope. Here. Let's say 910. Huh? 930. Maybe here. Yeah. Almost. Good enough. Okay. So this is the live position. Rook f6, yeah, playing very strong. Jonas Bjerre Bull. #1 in Denmark, I believe. Yeah, yes. Is he a chess professional, do you think? Is he a student? I guess Does he work? so, yeah. A pro. His picture is very professional. Right, so can Shakh try something here? Yeah, I was thinking like king f2, but then c5 is probably not so good news. You know what? We did deserve the lines. Rook e3, did we have this? Nobody plays rook e3. Uneven, I like this, says zeros. Wait, what? yeah. Rook f3. Oh, rook f3. h3. Yeah, but all forced for both sides. Okay, king e2, rook c4. So Okay, is this still playable, yeah? White can play. rook c4. But queen g2 is also good enough. Ah, but king d3, b5, what's that? But what's king d3? Ah, he takes this check, yeah? Okay, This is I crazy. have given up trying to understand this. Just enjoying the show. Let's see what the viewers want. Finally, we have triple digits. Do you guys want full screen or also the 2D board and the two guys next to it? Let's see if we get some feedback there. Any other results, actually? We can check Okay, that. Dennis too. is completely winning, it seems. So let's have a look. Good. Whoops. Any new results? Some draws, yeah? Oh, But it yeah. was a draw. Okay, not bad. Oh, yeah, that's good. It And was- Jordan drew, Jordan too. drew. Okay, good. That's good to not. Oh, and We need one win. Okay. All hope on Dennis. Duda is also much better, yeah, it seems. Oh, that's nice. Mm-hmm. And yeah, and Danar is also winning or what? Who? Dinar? No? Yes. Oh! Sees the bar, yeah, I don't see the Okay. position. Okay, Okay, looks let's go there, although we don't have the camera on the exciting matchup. But who knows, maybe Jan will do something. Still crazy good. position. Yes, 2 pawns up, yeah. 2 pawns up, move 35. Not bad. 5 moves to go until move 40. 3 minutes each should be manageable. Unless white
crashes through. So rook f7 is a threat. Knight f7 also. Rook c7 looks normal. F5. Looks more normal to you? No, it was the engine. Oh. No cheating, please. Queen c7 also a Yeah, Queen c7 bit is technical. typical Queen c7. human move, and time pressure. You just Knight- want to exchange queens. Yeah. Knight Give one of the f7. pawns, exchange queens. And just play this position, I guess. But yeah, it's just f7 pawn is Oh, played, yeah. very strong. Just giving him back the pawn, even at the expense of a tempo. But I guess it's just a pawn. Yeah, I mean it's a practical move, Queen c7. Yeah, just you're playing for two results. Yeah, you win or destroy. I think it was the best too, or one of the best. Yeah. Very strong. That would be a big point. Let's have a look at Dinara real quick. What happened to Shakh? He took the rook. Yeah. Yes, The rook he took. it's gonna be a draw, yeah, unfortunately. Because after Queen g3, I don't think White can do anything except Queen d2. Yeah. Yeah. No, Queen h3 is bad. Yeah. Checkmate. Even that should be good. Yeah, Queen d2 Yeah. is. Forced. Yeah. Nothing to do. In case the producers are listening, we would appreciate Shakh's game. I think it's a little bit more exciting. They might finish it soon. I mean, the video. Alex and Majed, in case you are listening. Probably they have better things to do. But just in case. I could also tell them via WhatsApp. Should I? Not important. Too lazy. Okay, yeah, we're expecting a draw here after all. But, I mean, all the boards are exciting at this point. Dinara, maybe the Wagners are pulling their weights today. Yeah. Dinara is looking fine. And also her position is nice. Okay. I mean, that's what the engine says at least. Yeah, bishop pair. Strong passer. Pawn on d3 is very And strong. Yeah. Black is not really vulnerable. Yeah. Everything seems to be in good control. The rook on e8 has been standing there, not doing much for quite a long time. But the other pieces are doing their jobs. Also, Black's king is much safer than White's king. Yeah, long term. like h4 is already Yeah. quite annoying. Yeah, like it's maybe now. Yeah, how did this happen? Knight came to b7. h5 was a missed opportunity or a mistake. Well, who knows why? But this position looks nice. What would you play? What do you think? Okay, Just h4? h4 looks natural, yeah, but Or some rook c8, rook b8, 97? Or maybe that line continues. Queen b5, why? There was some queen a4 ideas, maybe? But now there still it is. still exists, yeah. Okay, maybe in the end game the passer is even stronger. It's concrete. Let's move 35. 5 minutes to go, both on time pressure. Yeah? But now at least rook b7, yeah. So queen b5 is not really. She missed rook b7. Not really Why bad. was there a necessity to move the queen? Yeah, maybe queen b7, queen c6 is. But, yeah, queen looks good here. Yeah, also rook a4 here, yeah. It's That was the issue, maybe. Although then queen b5, rook b4. b4 first, yeah. Then rook h4, yeah. Maybe the path is slim. Yeah, Maybe it's shady, something but concrete here. Yeah. Yeah, bishop d6 maybe is natural. No, but queen f4. just some rook move. How bad can a rook move be? Yeah, Rook c8, c8. yeah. Here 97. Yeah. Although I thought rook And, b2, take and 95, take, yeah. knight queen b5. No, but rook b2, there's rook a8 maybe, yeah.
Oh yeah. Annoying. Yeah. Okay, let's go here. It says no. Bishop b8. Not sure why. How big is it here? Like 2 minus. Rook d8, maybe. Prophylaxis. No. Not really, at least. Rook b8. Imagine the move is king h7 or something. Yeah, that was the direction I was going, Yeah. out of desperation. Yeah. No, but really, what's the move here? Keeping some advantage. No, but we tried like all the natural moves, yeah? Like h4 is not working. Did we have bishop d6? Yeah. Stupid, nonsensical move. Yeah, the knight doesn't have too many squares. Because when f4 now, then d2 is winning, yeah? Or What? like, e8 is hanging. I was thinking No, rook a4, like bishop take- c5. Is that a coup? Probably doesn't work. Looks nice though. yeah. No, rook a4, maybe now queen b5, Mm-hmm. Rook and now b4. rook b4, now queen c5. Ooh, Probably, And- yeah, that's- pawn might queen. Maybe. maybe, yeah. You want me to try and get it refuted, or you want to live Yes. with the illusion? Yes. Come on, queen c5. Ah. Ah, Probably just I just pinned the answer. read. No need to do anything spectacular. Yeah. Anywho. Oh. While we were ruminating about it, life went on. So rook b7, missed opportunity. Wow. Well, that's what you get. I mean, this is World Rapid and Blitz now, all over again. Rook b4, d8, mistake, because of reasons, 94. Yeah, I mean, not like time management and the Wagners is a new topic. But that's easier said than done. Okay, the position is still promising just from human perspective if we ignore the evaluation bar. Black has all the trumps. White is up a pawn, yeah, but that doesn't matter. 2 moves in 2 minutes, yeah, so it shouldn't be. White is trying to get some solidity. Rook on b4 is Yeah, protected. Yeah, knight on e4 is also okay now. The pawn on d3 is quite strong. Mhm. But There's no breaking through immediately. Yeah. I'm considering f5, bishop h5, but maybe f6. 6, what's the point? Just prophylactic, you know. Against what? I don't know. Anything. Protecting my bishop, preventing anything on g5. Okay, yeah. You think Black has to Trying to Play get it. to move 40, you know, play it without changing much. maybe? Some f5, bishop h5. There's always knight g5. Okay, maybe. No, not so easy. Yeah. Checking the bars. In town. Later. Okay, only, yeah. 2 moves for Black, 1 move for White. 50 seconds to go. You wanna go to Jan Krzysztof? Yeah, he didn't exchange queens, yeah, it seems. Yeah, he retreated. Which shows a But big mistake, yeah. Doesn't seem to have He's just losing a piece, yeah. favor. Nice. What was wrong with bishop g5? Queen b7? Queen b7. Okay, bishop. Yeah. Knight f5. What? Wait.
Queen c7. Sorry. Queen e2 is played. Mm-hmm. Knight f5. Big Brilliancy. Guy's really strong, huh? Nice. This young dude. Bishop f8, knight d4. Guessing? At h4 also. Even better. Hmm. Yeah, really well played. You can see the world classiness. So what's wrong with 96? Queen e7 or what? Probably anything. Queen d7 also. Maybe not anything. I don't know. 7. Queen d6. Queen b2. What a trick. Quick reverse card. Oh, actually, I just reached move 40. 40 now, yeah, so it's good. So Against apparently like, this is not. Also seems to work. yeah, bishop h6 back. Giving back the bishop. Take on h7, bishop f. Oh no, queen f8. He messed up. No, what was the move? Maybe just this. But it's very complicated. Not what you want. So after rook b6, what difference does it make? The difference is that he will have enough time to Yeah. figure it all out. Big difference. Yeah, rook h7. No, No. rook f6. Yeah. Maybe rook f6. Yeah. And d7. F6. Queen Yeah, f4. this also looks good. Yeah. Oh no, yeah. One. And bishop f6. Aha. No, just this. Mm. Yeah. Rook e6. That must be winning. Yeah, so many pawns. Yeah, so. It's just one, but it's a good one. No. Not this. Although, no, this also works. Be okay. Good enough. Okay, he'll figure it out. I think we can plan with the full point. Yeah. Hopefully. Famous last words before regret. But this position is in good hands with Jan. Mm. Okay, before the time scramble ends, it just ended here actually. Okay. Dennis is up in exchange. Some knight forks, but really nothing. Looks winning. Would you sign a deal that says D Wagner scores 1.5 points? Hopefully. Going to say hopefully too, but not anymore, yeah? Many pawns, although they're all disconnected. Yeah, but the deep one is gone now, yeah? That is the problem. But then how do you draw? Bishop C2. Bishop C2 and Queen F3, yeah? Yeah. Still, black is pushing, let's say. You think? Or he take on Queen F2, or maybe still not much. Yeah, Queen C2. Take here? I would take here. I don't know. But, I mean, yeah, maybe. what? I mean, I'm up a pawn. Not Yeah. risking much. I don't know. Yeah, it's I'm not sure what's the move here. Probably doesn't matter. so played move 40 was a mistake, yeah? So. Wow. Maybe She sensed this an opportunity before. Rook D4. Maybe that's what she considered. Is that even that clear? I don't know. It was very complicated, but that's the risk of doing business in time trouble, of course. No Yeah. matter how good your position, everything is at stake. Speaking of stake, Yeah. how long will the round
Last. Shakh still playing or Rose? No, still Oh, what? playing. What? Huh? So this happened. Rook F3 play. What? Double exclamation mark. Wait, Going all in. no queen d2. Wait, where were we? Yeah. Queen d2. Oof. But queen d2 was a draw. How can this be a double exclamation mark? Because of sacrifice. Yeah. Okay. I mean, he can't lose really, right? It's already moved 40. Yeah. 41. He can't lose, so no, why not try? Can he lose? Only against 3 connected passers, which black is not getting. Or maybe 2 connected passers, which black is not getting either. Yeah, he always has this queen c3 check, which is saving any worries. Yeah. So, And like queen e4 and b5, we have intermediate queen Yeah. c3. exactly. Yeah. Now black has to figure out how to make his draw. Yeah, but good choice by Shakh. Yeah, he might be grinding it out. So Yeah, I mean, if there is like no immediate forcing through, it's unpleasant to play for black. Yeah. we need one win, either Jan or Dennis, hopefully both. Mm. And you think Dinara has a risk of losing this? No, not losing. No, but I think bishop c2 is to be played. Yeah. Let's What see if else? it's the only move. Yeah, anything draws. What? What just happened? It sounds like we are getting some guests. Yes, time for me to go. Finally, you're relieved. Yeah. Lucky guy. Ah, ein Debütant. Können wir jetzt zurück ins Deutsche wechseln oder möchtest du beim Englischen bleiben? Nee, ist auf Deutsch okay. Deutsch ist besser, ne? Sprichst du Russisch? Wirklich. Ich auch nicht. Ja, herzlich willkommen hier im Stream. Deine erste Partie in der Bundesliga, wie war's? Ja, war ganz okay. Ich glaube, ich stand am Ende auf Gewinnen, aber Ganz am Ende, ganz am Ende, ja. wo du Remis gemacht hast. Ja, also Stefan hat mir gesagt, ich soll Remis anbieten und dann wollte ich Ja. sicher gehen. Das darf der? Darf der sowas? Ich dachte, das darf der gar nicht. Aber wir verraten es niemandem weiter. Nur den 5000 Zuschauern, die wir haben. Sag mal, hilf mir mal, Nico. Kopf, so, viele Ys haben wir schon festgestellt. Okay, Chef hat gesagt Remis. Du bist ja ein Teamplayer, ne? Ja. Alles klar. Ja, dann zeig uns doch mal deine Partie. Wir haben jetzt gerade die Zeitnotphase hinter uns gelassen. Zumindest, wir sind ja jetzt 15 Minuten hinter der Realität. Und ja, die spannenden Partien werden jetzt erstmal ein bisschen entschleunigen. Weißt du zufällig, wenn du aus dem Turniersaal gerade kommst, wie die Partien stehen? Ob da schon irgendjemand fertig ist? Nee, die spielen noch alle. Okay. Gut. Bayastan, dann zeig doch mal dein Meisterwerk. Da hast du die Maus. Kennt sich aus hier mit Chess.com, ne? Das ist Ja, also- Du bist ja bestimmt ein Fuchs. Gut, ja, F4. Ja. Das habe ich mir angeschaut vor der Partie. Mhm. Wahrscheinlich noch viel, viel weiter, ne? Du hast ja alles rausgeblitzt, die ersten 15 Züge. Ja, ich habe da irgendwas vergessen, glaube ich. Wo ist die nächste? Hier unten kannst du drauf klicken. Ja. Kannst du auch hier die Tastatur nutzen. Okay. Alles bekannt hier, Dame F3 Variante Ja. gegen Taimanov. Hier machen wir F5, oder? Oder kann man spielen? Ja, also. Der Balken hat sich nicht beschwert. Also. Ja, okay. Also hier sollte ich vielleicht den machen, damit ich den F5 nicht hängen lasse. Ich war mir nicht mehr sicher, was ich nach Dame A5 machen soll. Ich dachte, wenn ich den mache, kommt vielleicht der. Mhm. Ich habe überlegt, ob ich auf E6 nehmen kann. Ja, kann ich, okay. Aber, Aber wann hast du das überlegt? Du hast nur 2 Minuten 43 Sekunden für König B1. nicht wirklich überlegt, aber ich dachte, dass König B1 nicht wirklich falsch sein kann. Ich meine, selbst wenn er auf F5 schlägt, habe ich den noch und
Also ich habe Kompensation für den Bauern auf jeden Fall. Mhm. Also zum C8, auf E2. Und ich gewinne den Bauern auch jetzt wieder. Wenn er jetzt zum Beispiel den macht, habe ich den. Und ich habe immer die Diagonale, ich habe B6 und da muss halt aufpassen. Mhm. Ja, wenn er den spielt, kann ich jetzt zum Beispiel schon nehmen. Und da habe ich immer Dame A4. Hm. Ich habe mich auch überlegt, ob ich sofort den mache, aber ich glaube, Dame A4. Und hier war ich mir nicht so ganz sicher. Okay. Ich dachte, ich nehme und dann kommt F nimmt. Und dann muss ich ein bisschen aufpassen. Läufer nimmt. Okay, jetzt Vielleicht erstmal Läufer B6 die Dame vertreiben, dann Schach und dann Läufer D7, B6, dann B8. dann das Schach, Dann dann D7 Achso, dann einsteigen. D7 hängen, okay. Und dann Läufer C6. Ja, da habe ich jetzt echt Turm E7 und Läufer C5. Ja. Ja, das sollte gewinnen. Okay. Ja. Ja, Kann man mal so überschlagen, ne? ja. Oder besser genau rechnen. Okay, aber ich kann auch einfach H5 nehmen. Also, Mhm. gut. So. Gut, das muss F4 machen, sonst, also wenn er zum Beispiel nimmt, kann ich einfach E6 machen. Das sollte ich gewinnen. Easy. Okay, Fühlt sich wohl in so scharfen, dynamischen, zweischneidigen Stellungen? das geht. Also, Oder es wird gespielt, was gespielt werden wird muss? gespielt. Also, Oh. okay. Ja, ich habe hier G5 überlegt. Also er kann den nicht machen, weil dann habe ich E6 und dann gewinne ich. Also wenn zum Beispiel, Springer D4? Geht nicht? dann kann ich hier nehmen und dann hängt D7 Ah, am ja, Ende. ja. Mhm, Ja. Deswegen, ich habe G5 überlegt, aber am Ende ändert das nicht so viel. Ich habe immer E6 und Mhm. jetzt. Ja, er hat Ja. vielleicht dann B7, aber jetzt kann ich einfach weggehen. Ja, was sollte ich hier spielen? Nicht so richtig einfach. Ja. Gar nicht alles. Ja, gut, einfach war es auch nicht, aber ich dachte, wäre okay. Ja, der Engine-Scheinläufer hat zwar nicht so zu gefallen, aber wer Ja. weiß warum. Gut, Dame C4, dann dachte ich, die Stellung war ganz angenehm, Hm? weil ich nehme und dann spiele ich Turm E1, damit der Läufer hinten gefangen ist. Weil jetzt deckt er D5 nicht mehr. Mhm. Dachte ich. Glaube, den nehme ich. Oh, ist da ein Fehler? Ja, gut, ist egal, aber. Ja, hier dachte ich, er muss Turm E6 machen. Mhm. Und dann war ich mir nicht so ganz sicher. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mache, hat er Turm H4. Das ist ja absolutes Chaos, oder? Ja, das haben wir nach der Partie analysiert zusammen und Das ist keine nach guten den, Fälle. ja, gut. Hm. Ja, ich glaube, wir hatten Turm F1 und dann kann er nehmen Mhm. G5. oder kann er nicht. Auf G5. Und den. Okay, der verliert. Oder vielleicht einfach Turm F. Ja, der geht. Ja, Aber du hast dir nie Sorgen gemacht. Du scheinst jederzeit Nicht überzeugt wirklich. gewesen zu sein von deiner Aber Stellung. wir hatten nicht so viel Zeit. Aber, Keine Zeit zum Sorgen machen. Ja. Ist ja auch gut. und dann hier, ich dachte nach Turm C6 sollte ich besser stehen. Also den wollte er spielen und dann dachte ich, sollte ich besser stehen. Also ich kann auf E7 nehmen und dann habe ich da auf G5 immer. Aber wenn er den zum Beispiel spielt, nehme ich schon. Mhm. Und Ja. gewinne ich. Ah, ja. Hättest du gewusst, Ja. dass er den spielt? Hättest du vielleicht nicht Nee, Ring ich habe angeboten, oder? über Turm B5 nachgedacht, aber Mhm. das sollte auch gewinnen. Okay. Ja, aber hat er Turm C7 oder? Ja, ich weiß nicht wirklich, was ich hier machen soll. Vielleicht auf dem Läufer. Du hast einfach mal angeboten, ne? Ja, Ach so, weil ja. Captain gesagt hat, mach mal Piano. Okay. Sonst hättest du natürlich weitergekämpft. Ja. Ja. Ich dachte, hier würde ich besser stehen. Tue ich anscheinend nicht, aber gut, Turm A4, ja, was soll er machen?
Was ist die Idee, wenn du auf C5 nimmst? Ja, auf C5. Ja, gut, aber was soll er machen? Achso, ich dachte, er kann auf C2 nehmen vielleicht. Nee, das gewinnt auch. Okay. Ja, du Ja, sagst schnell, aber- es gewinnt, also ist halt ein Vorteil, Ja, aber ist besser, die aber Stellung ist sehr den- kompliziert, ne? Den dachte ich. Ich muss so ein König jetzt schon weg, oder? Keine Ahnung. Also ich kann auf D1 gehen. Springer D4, einfach König A1 oder was? Gewinnst du. Gewinne ich, ja. Okay. Ich wäre mir nicht so sicher, ob ich das gewinnen würde, aber Aber ich. Achso. deswegen darfst du ja auch spielen und ich nicht. Ja, aber. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Also, Da musste er anscheinend auch nicht, deswegen hat er das Remis vielleicht angenommen. Das ist aber auch eine super komplizierte Stellung. Okay, der Turm hat ein paar Felder, aber es ist nicht gesagt, dass er weggehen muss. Du, ich weiß es auch nicht. Wir können die Engine anmachen, wenn du möchtest. Was hatten wir denn schon alles? Turm C6, Turm B5, Turm C7. und mehr Fälle hat er nicht. Mehr hat er erstmal nicht. Ja. Die waren es alle nicht, ne? Ja. Irgendwas angreifen dann. Da hatten wir schon. Hatten wir Turm H4 oder sowas? Oder. Was ist denn mit Turm F3? Ist das nicht dasselbe? Wie? Wie Kann ich wäre? auch auf Wie Turm C5 H4? nehmen? Hm. Ja, und dann. Ja, okay. Ist ja schon alles egal. Okay, Läufer H4. Doch, die geht einfach nicht wegen. Aha. Nur was Ach kommt so. nach Turm D1? Nehmen? Ich Ja, habe mich, okay. ich dachte, man könnte jetzt nur mal noch das Schach geben und dann matt. So. Ja. Das geht natürlich nicht. So meinst du? Tja. Hm. Jetzt Turm C2? Eher nicht. Turm B5, was droht? Drohst du was? Nee, Vielleicht ich hab dann Dauerschach auf jeden Fall, aber mehr nicht, denke ich. Mhm. Ja, Dauerschach kommt hin, ne? Vielleicht wirklich so. Ja. Und ich glaube, wir haben die perfekte Partieendung gefunden. Ja. Das ist matt, ne? Okay. Ja, wahrscheinlich, also du musst die Geschichte dann anders verkaufen. Du sagst dann, wenn du die Partie irgendjemandem zeigst oder von deiner ersten Partie in der Bundesliga erzählst, sagst du, es war offensichtlich, dass nach Springer B7, Läufer H4, Turm ED1, Turm B5 das Dauerschach kommen muss. Ja. Deswegen haben wir uns einfach jetzt schon damit abgefunden, weil es war eigentlich allen Beteiligten klar. So, ja? Würde ich sagen. Okay, ziemlich chaotische Partie. Also ich hätte da schon lange den Überblick verloren. Ihr habt es aber eigentlich noch lange sehr gut gespielt. Ne? Dann ist natürlich nicht vermeidbar, dass da ein paar kleinere Fehler sich einschleichen, aber dann denke ich, irgendwie ein logisches Ergebnis. Ja, wobei die Stellung war schon ziemlich scharf. Ja, bist du heute ins kalte Wasser geschmissen worden, ne? Ja. Wann hast du von deiner Nominierung erfahren durch den Bundestrainer? Gestern Mittag etwa. Gestern Mittag. Sonst hättest du dir ein chilliges Wochenende gemacht, wahrscheinlich. Ja, ich war auf dem Schnellschachturnier, aber. Ah, okay. Und das ist besser als Schnellschachturnier, oder? Ja, ich wollte morgen auch zuschauen kommen, aber ja, dann spiele ich lieber selber. Ah, du wolltest morgen sowieso Ja. zuschauen kommen und heute hättest du ein Schnellschachturnier gespielt. Ich habe schon Ja. gehört, dass du hier jedes Schnellschachturnier in der Gegend mitspielst. Und meistens gewinnst. Ja, es geht. Okay. Was wäre das für eins gewesen? Gießen. Ah, du wohnst in Gießen? Ja. Okay. Wie lange brauchst du da nach Viernheim? 1,5 Stunden. Passt. Geht auch. Und wenn die Züge nicht ausfallen, geht das ja sogar, ne? Ja, morgen vielleicht, wir wissen das natürlich noch nicht, vielleicht eine zweite Bundesliga-Partie, vielleicht auch nicht. Mal schauen, wenn du nicht spielst, kommst du auf jeden Fall mindestens vorbei. Und ja, erzähl mal, wie war denn so die Erfahrung mit den ganzen Superstars und Ja, war ganz cool. Also
Wir haben uns nicht sehr viel unterhalten, aber Was, ihr habt euch noch nicht unterhalten? nicht wirklich. Ja, das kommt heute beim Abendessen. Ja, Ja, hoffentlich. Ja, dann sind alle betrunken und redselig. Nee, Quatsch. Alle nüchtern natürlich, sind alles Profis. Ja, ich denke, das sieht trotzdem nicht so schlecht aus mit dem Mannschaftskampf. Ja, ich glaube, Dennis hat eine Qualle mehr. Mhm, Ja, die Stellung habe ich noch zuletzt gesehen. mhm. Ja, das sollte machbar sein, aber auch noch eine gewisse Technik. Er spielt hier gegen den Bruder deines Gegners, ne? Ja. Ja, die Nara stand mal gut, aber jetzt läuft es eher auf eine Punkteteilung hinaus. Shakh hat noch Chancen, aber wird nicht einfach. Und Jan scheint das hier zu gewinnen. Und ihm darf man das auch zutrauen, dass er hier den Gewinnweg findet. Dann kannst du gleich erzählen, du hast zum Bundesligasieg beigetragen. Ja. Wer weiß, ob Paham das gelungen wäre. Okay, ja, wenn du möchtest, kannst du noch ein bisschen hier bleiben und mit mir die anderen Partien anschauen, aber so. Ja, ich kann gerne hier Ja? bleiben. Okay, welche Partie interessiert dich denn am meisten? Kannst du mal selbst Wir aus. können alle anschauen. Also. Kann ich ja nicht einfach auf G5 nehmen? Auf eine Figur mehr? Ja. Am ging jetzt nach G1. Ja, was ist die Idee? Dame F3, Läufer H6. Turm D7 und Ja. dann. Könnte eine Idee sein. Okay, probieren wir es mal. Läufer G5 bietet sich natürlich an. F3 ist ziemlich alternativlos. Was droht man hier? Auch noch nichts super Schlimmes. Aber das hier ist ein Problem. Upsi. Da muss man sich was Schlaueres einfallen lassen. Ja, vielleicht einfach Dame D8. Nicht zu gierig sein. Dame D8. Einfach genug. Ja. Lass mal Schach geben und dann gucken. Ist auf die H-Linie wahrscheinlich. Ist schon Damentausch, würde schon reichen. Also reicht, denke ich, sowieso. Ne? Hier geht ja nicht. Turm A1. Dann denke ich sowas. Das sollte schon mindestens reichen. Nummenspiele ist ja auch was Schönes. Ja? Ja. Das gewinnst du. Das gewinnst du auch. Ja, das dürfte ja nicht mehr so lange dauern. Also ich würde mal tippen, dass die Partie auch nicht mehr. Ja, ist auch Läufer G5 gespielt nach 2 Minuten. Dass die vielleicht auch schon vorbei ist und wir das nur noch nicht sehen. Vielleicht kommt Jan auch gleich mal vorbei. Könnt ihr mal zusammen ein bisschen kommentieren. Ja, also das sieht gut aus. Und dann müssen die anderen Bretter nur noch standhalten. Aber da spielen wir auch eher auf Sieg. Vielleicht so ein 5-3, das wäre okay. Ja. Was hast du denn eigentlich noch so für Ziele in deiner Karriere? Du bist ja schon einer der besseren deutschen Jugendlichen oder der Beste vielleicht? Na, der Beste nicht, Der Beste aber. noch nicht. Aber ja, wie Ja, siehst du das? Du willst wahrscheinlich bald mal IM werden? Ja, Kann ich mir hoffentlich vorstellen. bald. Hast du da ein Ziel? Da ist das amtlich, da ist der Sieg, ja. Wie viel gibst du dir noch? Oder setzt du dich da Also- nicht unter Druck? GM möchte ich auf jeden Fall noch werden. Mhm. Und dann schaue ich, wie gut ich noch werde. In der wievielten Klasse bist du In jetzt? der 10. In der 10. Das heißt, 13-jähriges, also 13 Ja. Jahrgangsstufen machst du noch. Das heißt, ab nächster Stufe gilt's fürs Abi. Jetzt ist noch entspanntes Leben, aber dann ist Lernen angesagt. Lernst du viel? Ja, schon. Ja? Ist dir das wichtig? Gute Noten? Ja, also ich möchte wahrscheinlich nicht vom Schach leben. Ja, ist auch ein schreckliches Leben. Lass dir das mal gesagt sein. Wenn man sonst keine Talente hat. Aber ist es dir wichtig? Ist es eher so deinen Eltern auch oder kulturell wichtig, dass man gute Noten Nee, hat? eigentlich mir und meinen Eltern. Also, Dir und deinen Eltern? ja, Mhm. Was hast du so für einen Notenschnitt? mein letzter war 1,6 oder so, Mhm. glaube ich. Also meistens 2 und ein paar Einsen. Hättest du schon eine Idee, was du machen könntest, wenn es nicht Schachprofi ist? Noch nicht ganz. Hast ja noch Zeit. Ja. Ich wusste es auch nach dem Abi noch nicht. Okay, dann haben wir jetzt noch 3 Partien laufen.
Und ich denke, so ein +1 wird da schon rauskommen. Wenn ja nicht beide Krauses ohne Niederlage hier gewähren lassen. Wer ist das da eigentlich? Achso, das ist ja auch die besagte Partie. Benedikt gibt sich Mühe, aber es könnte schon zu spät sein. Du hast noch keine IM-Norm, oder? Ich habe 2 Normen. Nicht schlecht. Und 2,388 war das deine höchste Zahl? Ja, ich habe jetzt ein bisschen Minus gemacht beim Staffel Open, aber gut, heute mache ich noch mehr Minus, aber ja. Aber ist ja nicht mehr so weit. Das heißt, du hast schon 2 EM-Normen. Und die 2,4 ist auch nicht mehr so weit. Und ich habe gehört, letzte Runde in der zweiten Liga hast du einen Großmeister geschlagen. Ja. Wer war das? Thomas Lauer-Kruse. Ah, ein Litauer. Ja. Dein stärkster, dein höchster Sieg, dein größter Skalp? Oder hast du schon mal einen Ich größeren? glaube, das war mein stärkster Gegner. Easy. Und die Mannschaft hat ja auch überzeugend gewonnen. Guck mal, du bist doppelter Spitzenreiter, doppelter Tabellenführer, zweite Liga und erste Liga. Ja, wenn wir jetzt 2 Ligen gewinnen, dann Ja, dann spielt die zweite Mannschaft nächstes Jahr wohl auch Bundesliga, ne? Glaubt. Ich glaube, oder? sollte nicht erlaubt sein. Ist nicht erlaubt. Nee. Das wäre ja auch komisch. So, hat jetzt hier auf F5 geschlagen. Aber der Abauer, das ist der Trumpf. Das ist der natürliche Feind des Springers. Dann erzähl doch mal ein bisschen von deinem von deinem Trainingsplan. Trainierst du viel? Ja, das geht. Also. Ich lerne aktuell ein paar neue Eröffnungen, weil die sind bei mir eigentlich nicht so gut. Naja, also 15 Züge Theorie auswendig kennen. Ist schon nicht so schlecht, aber man kann sich immer darauf verlassen, ne? Ja. Okay, wie machst du das? Mit dir alleine oder? Eigentlich alleine. Ich hab noch keine Kurse. Kannst du irgendwelche empfehlen? Sicherlich. Da gibt es diese eine Webseite, Chessamy. Ja. Aber daran verdiene ich jetzt nicht mehr. Hast du schon mal einen Chessamy-Kurs gekauft? Nein. Meinst du Eröffnungskurse oder? Ja, Eröffnung. Ja, machen wir mal jetzt mal Live-Training, kostenloses Live-Training. Spielst du immer E4? Meistens. Aber ich Ja, spiele wird auch Zeit. D4. Okay. Ja, es ist wichtig, in jungen Jahren schon vielseitig zu sein und viele Öffnungssysteme kennenzulernen, denke ich. Ich habe das viel zu spät damit angefangen. Ich habe die ersten 15 Jahre meiner Schachkarriere nur E4 gespielt. Das war ein großer Fehler. Mit Schwarz noch viel schlimmer. Ein sehr enges Öffnungsrepertoire mit schlechten Varianten. Aber früher war es auch einfacher. Beziehungsweise früher war es schwerer, jetzt ist es einfacher. Jetzt hat man keine Ausreden mehr. Ein paar Klicks und du kannst dir alles in Sekunden anschauen. Ja, ich würde an deiner Stelle mal ein bisschen einfach weiter gucken. D4, C4. Es geht auch gar nicht nur darum, dass du dass du weniger vorbereitbar wirst, sondern auch musst dich als Schachspieler natürlich, als junger Spieler musst dich weiterentwickeln. Dazu musst du Strukturen und Systeme verstehen, denn am Ende ist das auch fürs Mittelspiel ja sehr nützlich. Ja. Und es gibt viele Transpositionen und zum Beispiel allein aus Spanisch kann ja noch Phoenix-Indisch Strukturen entstehen oder Sizilianisch oder Benoni oder so etwas. Dann ist es wichtig, diese ganzen klassischen Mainstream-Eröffnungen mal gespielt zu haben. Was spielst du so mit Schwarz? Also, musst jetzt nicht deinen Gegnern von morgen verraten, aber so ungefähr. Was hast du in der Datenbank? Sieht ja eh jeder. Also ich habe E6, ich habe C5 Das war's? und das war's. Reicht ja auch. Ja. Und was spielst du da im Sizilianer? Auch Timer noch. Verschiedenes. Verschiedenes, auch so, ja. Das ist dann schon wieder besser. Na gut. Okay. Soll ich gehen? Ja, du musst jetzt auch nicht flüchten, aber war trotzdem schön, dass du hier mal bei mir im Stream warst. Vielleicht morgen mit einem Sieg nochmal zurückkehren, ne? Dann sehen wir uns nachher. Ja. Danke dir, Feierstan und viel Erfolg morgen. Jan, come in. Congratulations. Maybe the decisive game of the match. Could be, yes. Seemed that you... Top one. Top one? Yeah. A lot of work? Yeah, I mean, it was like, he played the variation,
had never really checked before. Everybody is saying this in the stream today, but I think you're understating. So I'm gonna skip the Shishtov. Yeah, you made the impression that you wanted to play for a win with this b5 variation. Yeah, I think he wanted to, move order me. I mean, Into to get what? Catalan, to get Catalan with bishop e7 or with c5. Mm-hmm. And You give the check. You like to give the check instead. yeah, I was considering it. Actually, to be honest, I didn't make up my mind before the game, like what exact line to play against Catalan. You're waiting for inspiration. He played Catalan against me, in Qatar. So, So it's Catalan. yeah, but but I also expected him to debate, to be honest, a bit. Yeah. Can you explain to me, because nobody can explain? Yeah. I mean, so you're not supposed to play g3 before e6, right? But these variations, they are kind of fashionable, and Engine says maybe slight advantage. Yes. So what's the deal there? What's the current state of affairs with bishop f5 or this move order? This is what you're worried of, yes? This is the only line that you can be worried of, right? Yeah, I guess. Yeah, I'm not very familiar, to be honest. Like, of course, bishop f5. I mean, when you can do it, like, without any, real drawbacks, it's, I guess, the way to go. But yeah, if they just play something like this, you're just really happy, right? yeah, I mean, okay, some castle, yeah, knight d2 later on, yeah, e4, also some. Nothing. Okay. 0. Yeah. I mean, Black has a better score in the database. I mean, everything is nothing, so. Yeah, well, I guess. Yeah, that's the mindset these days. Yeah. Okay. But I thought maybe that's what you're trying to avoid. There are some ideas. It's basically like e3 Slav, but with g3. Yeah. Okay, so you decided. Nicolas is very interesting player, because he has like two faces, I would say. Like, yes, really like two faces. I mean, in a sense that in classical, I guess he's like more solid. But for instance, in online chess, he plays, a lot of gambits and stuff, and yeah, I mean more e4 in general. So yeah, I mean I wasn't quite sure to expect. Yeah. Okay, this one I could like never expect. So yeah. If you want, I mean, it would be great if you could take us through the game. If you want, we can flip it. Should we flip it or wide perspective? Whoa! What just happened? What? What just happened? No. Huh? What is this? I'm just hitting F for flip, but I guess it's the Leech's thing. I'm just gonna keep hitting it. What? What is this? I've never seen something like this. Okay, now it's good, no? It was good before. No, it's better like this. More difficult. Okay. Yeah. So which way? Yeah, okay, black is fine, I guess. Yeah, okay, black is fine. Yeah, I mean, yeah, like the only idea I know of is like it's basically what happened in the game. Like, I mean, of course you can play like I don't know some stuff like trying to get to e4, so like some I don't know maybe some queen d3, knight d2 or something. But also this a4, yeah, and c4. Here I wanted to be smart and start with knight d7. I'm not sure, like because after castle like okay, it's kind of similar, but there might be after c6 there might be some knight d5s. And I thought that maybe b7 is smarter, but I wasn't really sure because okay, now knight b5 is kind of nasty, so I have to do something, I guess. Because in this line, like let's say rook c1, yeah, like what do you do? I mean, after c5, it's like kind of shaky, I guess. Like I don't know, even take a knight d4, so yeah, or knight d5, yeah, like before, yeah, knight d4. I mean. Looking great. And here I expected actually a5 to be honest, and like I wasn't quite sure what to do, to be honest, like because bishop a6 is natural, of course, but here I thought queen c8 maybe, but in general you can strike for before b5. I mean it didn't look very pleasant, to be honest, like because after queen b7, okay, rook b1, yeah, and
And if I play rook c8 instead, it's more or less the same story, I guess. And before b5 and Can you include some knight h5, rook b8? yeah. Actually, I was thinking Or about. he doesn't react, maybe. Actually, I was thinking here, yeah, knight h5. But knight h5 has also some issues because knight e5 might be annoying now. Mm-hmm. Yeah. Let's say knight e5. Yeah, I mean it's always. And the knight is I mean, stranded. if you don't know, like purely move by move, it's everything looks kind of unpleasant, no? I guess. Mm-hmm. So it was quite a smart choice by him, I think. Okay, e4 is also fine, I guess. Okay, here I wanted to be, very cool and play h6, so that after e5 there is knight h7. But after h6 I didn't like it, to be honest. Because after cd, it's knight b5. I mean, if I take, then this b5 pawn is like forever there because he can play bishop f1, and my a7 pawn is sucks, and so knight takes d5 instead, but then rook c1, castle, let's say, rook c6. I wasn't happy with this. 7 maybe. Bishop 7. It's just better developed, no? Mm. I mean, I'm not losing, of course, but yeah. So I rejected h6. Also, some taking on e4 makes sense. Especially if I'm, capable of bringing my bishop to d5, it's perfect. But he doesn't have to allow that. I guess knight e5 straight away, or knight d2 maybe also is the move. Yeah, wasn't quite sure. I mean, I can start with knight takes e4, also, but still, it's probably same, more or less. Still 5. But maybe it's not too bad. But, okay, white is playing, this 3 game, so because after castle, the knight is an issue, of course, because I like knight e8, is like normal move, but of course, bringing this knight to the game is very, very, takes time, and it's very, very annoying. That's why I played this stuff, which also isn't perfect, but at least I can play like queen b6, rook b8, And get to the knight. Yeah. I mean, just to develop my rook on the right, yeah. You wanted the knight on h7 because it's a good defender. Yeah. No, better than on g7 because now my inside is also kind of compromised. Yes. But and here, of course, I mean, he can do a lot of stuff. Yeah, like bishop f1 looks logical also, but I don't know, some h4, yeah, something. I don't know. Like I just thought that maybe it's a bit better for him, but also kind of unclear. So yeah. So the game, I don't know, yeah, like knight g7 looks logical to me. Because I'm trying to provoke g4, and then I can consider, playing f5 maybe even. So here it's like I don't know what to do, so I do like useful move, and basically it's his turn. By getting the queen out? You don't want to allow knight g5 or what? No, I just because if I play like queen a5, let's say, now I can do it, of course, but I just want to be flexible, like with the queen. It's not that queen a5 is bad or something, but I mean it's just the position, like maybe now g4 is like better, like it's gone. I don't know, but okay. Initially I didn't want to play queen b8, but after queen a5 I actually wasn't sure about bishop g5. Maybe it's not great, yeah. Because at first I was a bit skeptical about it, but then once I played queen b8, I realized maybe okay, just play knight f8 and solid, because in general this pawn structure is very potentially dangerous, yeah. Once he plus this knight on f6, but of course it takes time, and yeah. So I guess queen a5 was also a move, and yeah, but I played queen b8 instead because I wanted rook e2. It's like a bit weird to me, to be honest. Like why not queen d2? The same as in the Benko gambit, you also have the choice between queen a5 or rook up and queen behind the rook. Yeah. But now I'm pawn up, so I mean like not pawn down. So yeah, sure. That's the thing.
And okay, and my point was to play, rook c8, so that I can play knight f5 and h5, if given the choice. So I mean, g4 is logical, and c5 is also logical. And the engine doesn't like it, but Any I idea why? mean, not sure why. I don't Better, know. or maybe. Okay. No, I mean, logical. Actually, I didn't see rook c2. Rook c2 was a good move. Why? Because in general here, Rook like, c3 is threatening. CD, rook c3 is threatened, and after rook c2, CD, I think knight b5 is an annoying idea. Yeah. Because his knight on c3 was stupid, but once it gets to d4, it's suddenly tricky. Like, I didn't really want to allow that. I want to play e6 first, but then I thought I can start with rook b4, rook bc1, and a6. Like, because I can't really take on c4, on d4 sorry anymore because of knight takes d5. But I also kind of don't want to. I'm just keeping this pressure on him and and asking him to make a move. Take queen e2 logical and rook c6. I mean I'm not sure. I just didn't know what to do. Do the Benko gambit. Give I mean bishop f8 is something I want to do because now CD is a threat again, but I just wasn't sure. This 5 maybe, like, I mean it's a mess basically. So I wanted to keep this pressure. Yeah, king g2 I didn't like. I mean, actually, I checked the game quickly on leeches, and I thought I was kind of, maybe slightly better here, black, but I mean, leeches was showing a5 and it's like something like this, 0.3, and I didn't see a5. I expected bishop b3 to be honest, but after bishop b3, it's kind of, I always want to play h5, I guess, just to get the f5 square. Yeah. Okay, king g2. Okay, now bishop f8 is annoying. Yeah, and actually I think he's going to collapse quickly, to be honest. You thought that? Yeah. Why? I mean, I was hoping for that, but But you said you thought. You didn't hope. You thought. You expected. Was it complicated for him to play? I mean, you can't really expect anything here, like in general, because it's not, you don't know what other people think. So yeah, but knight a2 I didn't see this idea, and it's quite good actually. b3 because now I can take. Maybe I can, but yeah, my queen is trapped, and oopsie. Yeah, and that is no good way. I guess. I mean, I can take on a2, but it's not enough probably. So yeah, rook a3 was a must. Yeah, and here I thought knight d2. I mean, I was completely surprised by it before, but I'm not saying that move gonna. Yeah, knight d2. Yeah, I remember I was it's like Knight f5. Yeah, knight f5 then gf. Yeah, this. I mean, it's a bit annoying. I'm not saying it's bad, but like, some h5 and it's like my pieces. I mean, it's kind of difficult to play. Difficult to evaluate. Yeah. No, but at least it's easy for him to play, no? Right now. Oh, wait, knight h5? I mean, instead of knight f5. Yeah. No, but knight h5 then bishop moves. Yeah, just goes right. But knight f5, bishop f8. What exactly do you do? Here. Yeah. C4, no? Yeah, and then you just take on c2. Oh, right. Yeah. Anything. Just sacrificing. No. Oh, it's not even sacrificing. Yeah, sorry. Use the trick later. Because I had some hallucination here. What was that? I want to do. Take on d4, but then rook c8 at the end. No. Never giving up anything, d4? I don't know. So you don't remember, right? But queen b5? yeah, queen b5 was like a move.
It's low. Yeah, but I mean before it's not bad actually, yeah? Because I completely like, I mean, didn't even see this move to be honest. Because before c4, you know, like I have protected Yeah. fast pawn, but actually after rook c3 takes, it's like, I mean, my first instinct was I was winning, but then I realized, you know, like I'm not going to make, you know, like not going to have quick play on the queen side, and he's going to attack me, and like I kind of didn't know how to approach this position. What, I think engine shows 98. I was reluctant to do that, to be honest. Like, what happens if you take on b4 exactly? I didn't see anything direct, but just playing, you know, Bishop d2? or just queen d2. Just No? not Like, giving a damn. like knight g5, queen f4, you know, rook f3. I mean, suddenly it can be very, you know, like, Yeah. I don't know, knight h5. Your knights don't have much squares. Yeah, it's like, Many. no, knight on g7, of course, is a stupid piece. But at least it protects the king, so that's the only good side, good thing about it. Okay, a5. I'm okay, like, I thought queen a7 to allow knight g5, but then queen d2. And okay, I was calculating a5 anyway, so that could transpose in a way. Yeah, I just didn't know what to do. Because I can try to, you know, like protect f7 and maybe reroute the knight, you know, start with this move order. Like, but okay, it could be slow, no? Like, I mean, Yeah, you need, I wanted to open, you know, lines just to. you need some play there because long term he's got a lot of attacking ideas. No, that's the thing, yeah. That's this Alpha Zero, you know, lessons, yeah. That with pawn on e5, there are always attacking chances, especially given that, you know, because the f6 knight is removed and Yes. white space, right? Okay, queen d2 seems like more natural to me, just to have the knight on it protected, g5, and I'm not sure what I would do here. Okay, 6. Yeah, it'll be 6 queen 4, right? Then I have to. Oh, Shakh finished? No. Yeah, knight g5. Yeah, I guess I mean, you know, maybe some rook c7 or something. Yeah, just trying to hold on onto this f7 pawn. Yeah, but he has play as well. Yeah, like it's just unclear, I guess. You wait. Am I not blundering? So 7. It's still level, yeah. So I don't know. Like this, I guess, no. Okay, it's, as can be seen, you know, it's not easy position to play. Yeah, but queen e3 seems, you know, like not great to me because now the knight is protected, and I guess he had to play like knight 1 or something. Yeah, but it's worse version, right, for him. Still playable, I guess. Okay, queen a2, knight g5. Yeah, and here, yeah, I saw that knight f5 was better according to the engine. Of course, I had like, you know, 50-50 choice, and both look good to me. Yeah, I mean, pawns up. Of course, it's like I'm not winning instantly. I don't know, play some h5, rook h3 maybe. Yeah, but just bad, yeah, mathematically. But I played 95 because I thought it was a long time, and no, I thought that okay, I'm giving him a choice, right? Like to take with pawn or queen. See if he takes, then queen h7, rook 3, rook c7, and then holding on. Yeah. Because after h5, I have knight takes h5. Actually, I didn't see rook e7 here. Not sure if it's the only move. Maybe it's not. Okay, it's just winning. Yeah, I mean, I'm 3 pawns up, so you know, should be good. And in general, I wanna play c3, c2, so queen e5, yeah, queen e7. How's the time situation around here? I had slightly more time, but okay, it was like we had like around this like 5 minutes each. So back to Doha, back to Rapid or Blitz. The game was terrible, yeah. Actually, I mean against US. I mean
I won in the end, rook knight versus rook, but I was like, Which game? I mean against Nicolas, my last one. It's Catalan game. I was preparing to, but Right. okay, played- but I was like, exchange down for nothing in the end game, but I was beat, yeah, but Can you piece up? yeah, and he wasn't lucky, yeah, because he claimed, but it was only 42 moves, Oh and no. he was losing. Was it rapid or blitz? Beat. Yeah, well, it was a very bad game, but I played terribly in general. I mean, in rapid in particular, but in beat as well. But like one of the worst games ever against Vincent I played. I mean, because I was like piece up, and also having an attack, for free. Mm-hmm. But then I managed, to spoil it completely, and then we got some random end game. I was still like knight up, but there was some pawn races, and stuff. But unfortunately, the moves are not recorded, so I think the game is lost forever. Oh no. Yeah. Oh, it sucks. Good lost for the chance for our. No, I mean, You no. can try to reproduce it now. Yeah, no, I mean, I don't remember because it was so random, but How did you play? I mean, I won the game, but I was like so lucky, yeah, like, I mean, but that's blitz, right? yeah, no, but come on. I understand it's beat, but still, and yeah, they should, they should send people, to mental institutions for playing like this. So yeah, and here rook c7 was also a move, but actually h5, 3 takes, like rook h3, c2, almost winning, but then knight h7, yeah. Almost winning but losing. Doesn't work, yeah. It's probably like the only line for him, I don't know, but I saw this, and okay, queen c7 is more natural to me, just to trade queens. Yeah, the best is this, but okay. You were happy to have this, yeah. Yeah, of course. It's a pawn on c4, it's can be too bad. Yeah. Yeah, but okay. Yeah, that was a good practical choice. Yeah, I think it was also the top move almost. Very close. yeah, no, queen 7 was, but yeah. Finally. Yeah. Been looking each move you were looking for. Yeah, knight a5 and knight h5, of course. Yeah. GF, bishop h6. Okay, this is lost, but here I almost blundered because I thought queen d8 was a good move, but it's completely missed queen e5. Because I thought it's kind of the same, maybe even more accurate because I, want to take on g5 straight away. But here it's a mess again. Mhm. Luckily, I thought that in time and played queen d6 instead. Okay, it's done, I think. I mean, I didn't see queen b2, but okay, this is winning. Could also take on g5, we found out. Yeah, but you have to calculate, and you don't want to calculate. Yeah, bishop f6. And something to c7. Well, the way you played it. And was- queen f8, right? Yeah. It's difficult math, yeah, like I'm not a math person, Math? Yeah. You mean calculating or what do you Yeah, mean with yeah. math? Math itself and calculating as well. Yeah. Yeah, it's better, to limit, You can't always play by intuition. Yeah. But you're Yeah, trying. Yeah, that's why, you keep harassing the queen and just not letting it enter. Yeah, Easier. I like to do that too, harassing the queen. Okay, here he resigns. I mean, he could have played like a bunch of moves. Yeah. Queen d8, 2, Mhm. like king h2 or somewhere, then queen a5, Yeah. check against h5, sorry. Then here, I mean, Queen h5. yeah, as well, I guess, but Easy. here, okay, it's, oh, because after queen Queen h5, h5? yeah, it's also winning, Just two but checks, no? oh, I thought I'm losing e6, no? But I'm not. Like, I understand it's still, yeah, I'm not even losing, yeah, I guess. Because after GH, I mean, it's still winning, yeah, but, okay, maybe you don't have to calculate it really, but, okay, king takes h5 is, like a Russian school, just, solid. Yeah, and also here, what's the move? Queen takes d4, maybe. Oh, no, takes d4, sorry. Yeah, but okay, queen d8 was winning here. I mean, in easiest fashion, so. Yeah. Yeah, so it was interesting game, yeah. And also Mhm. one moment I forgot about because I checked with the engine and but here c5 was wrong because I think f6
mean, it just engine showed. But playing like sorry. Problem. But playing like rook c8 and then f6. I mean, it's like like Yeah. it's never crossing your mind, is it? Like, how do you do this? 6. Yeah, but I didn't save 6. I didn't calculate it. Like just to say that. I mean, f6 is absolutely no in this very position, like because you have rook and f8, then you like remove it and then then you play f6. I mean, it makes sense because it's after g4, right? Was it here? No, like instead of c5, yeah, f6 is Here. better apparently, yeah, but okay. Well, these are the two choices in the French defense. But this is a very strange French version. Yeah, it was a long time, when I played French because it was my childhood opening, but then, I switched to Nidor and then e5, Petrov, and now everything, I guess. So Yeah. Oh, cool. Congratulations. yeah. Thanks. Entertaining and exciting game. Yeah. And, I mean, winning with black against a strong grandmaster is always nice. Yeah. No, it's difficult to win, I think, these days. So. Yeah, and tomorrow you'll be white. Yeah. What is Shakh doing? They just finished. He looks a bit disappointed. Didn't manage to win. It was a crazy position. Did you see the middle game? Probably not, because you're busy with your game. What's exact? Shortly before time control. Okay, this So one I didn't see. that was a mess. So before I4, I guess. Yeah, so Shakh is setting the board on fire. Yeah. It just works for black, kind of. Oh, Shakh is very good in this dynamic play, yeah, like. But his opponent played really, really well. Yeah. I'm just holding on. Yeah. There were so many crazy lines, and then they transposed to this, and I think Shakh is trying to win, but not managing. How was the opening? Like, because I thought it was like side pressure for him. I mean, objectively probably not, but because in general I had a feeling like that's yeah, this is one of the lines, yeah, like because you can also do this, I guess, which transposes. It's like Right. it's like friendly line, yeah, because Magnus played it, and Yeah. I mean it's very very solid. Even I played it yesterday against Shakh in this tournament, so Yeah, I wasn't there. Who won the tournament? I did 6.5 out of 7. See, that's what's important. Forget the World Rapid and Blitz. The Yeah, Viernheim Blitz. Yeah. No, first real success in 2026. So Yeah, there you go. like third, shared first in Third Tuesday is not enough if it's not first. So You did? You shared first? yeah, First? first, and I was first because I made 2.5 out of 4 in the beginning. So and won You shared with everything. Magnus or with whom? Oh, yeah, with Magnus and Vincent. Ah, nice. Yes. Yeah. So yeah, but usually because we play You want to d6. d6. Okay, it's a bit different. I recorded the Black Repertoire recently, just a couple weeks ago, with c4, e5, g3, knight f6, bishop g2, h6. Couldn't find an advantage for white. H6, yeah, I know the most. h6. Yeah, I think Magnus played it, against Kramnik like in 2010 or something. That was a shock back then. But Yeah. these days, like, Yeah. it's not really, Yeah, the engines say, just play Dragon reversed, and even in a slightly worse version, it's still fine. Yeah. Strangely. Okay. So. Yeah, so we can just skip the H6, right? Because usually they. No, sure. Here? No, I mean with Queen on D8. Like this. Yeah, he seemed very well prepared. Like this. I mean, maybe they don't have to play. I don't know. I'm not. So losing time with Queen d5, Queen d8, and then h6, that's cheeky. But it's solid, no? I mean, no, before is an option, but Interesting. But What's the point of h6 now? because I guess when if bishop d6 then d4 might be a move, and you want to play bishop d6 and you're waiting, maybe. I don't know. Bishop I don't d5, then b4. Yeah, I mean bishop c5. Maybe it's a move, but probably you don't want to combine this, like because it's the line over here, like with castle instead. Yeah. You don't want to combine with knight f6. I don't know. I'm not really an English player, with black also.
I'm not really E5 player, so But you have to be an everything player yeah, up but there. yes, I mean I am maybe to some extent, but it doesn't mean I remember, details. It's not your favorite. Sorry? It's not your favorite. C45. Not your favorite. No, it's okay, I guess. But it was just easier to learn floor mechanics, no? Like 1966 back in the days. Like okay, now I do play it, but it's usually like in this move order, no? After 1935. Which You want to have bishop b4 or? just maybe I'm just dodging some options, no? Maybe I'm not really. I don't know. Like Yeah. no, because if you are fine with d4, then why not? Like why not start with knight f6, no? Because the other part of my repertoire was c4, e5, knight c3, bishop b4. Couldn't find an advantage for white there either. Basically, black can do anything. No, bishop b4, of course, is like Gookie plays it, so against Ding, so it's Cookie? yeah, it's probably I'm not revealing, of course, anything hidden because it's obvious, yeah. But you have to go to e7, right? Which yeah, probably. Yeah. So I mean, it's the most solid. Yeah. But Shakh is himself, yeah. It's 45. He's himself. Yeah. The position was very sharp. I mean, it looked tame. It looked boring. Like at this point, it's just no. But I thought boring position. No? Yeah, but I thought it was pleasant, no? Because like this knight on 5 is like push push the pawns if you can. Yeah. Somehow I had a feeling that he maybe forgot about this. Maybe not. Bishop e6, bishop e5, yeah, like. I mean, I don't know, yeah, because maybe. I mean, at least I missed this initially when I checked the game. Yeah, like there is this. 5 rook d5. But you think but maybe he saw it coming and had he played very quickly actually. Yeah, I thought. He played bishop h3 in 11 seconds. Yeah. Now once he got this position, yeah. Knight c5 he played in what, like 9 minutes, yeah. So of course after knight c5 you see bishop 5. Yeah. And then he saw all the way until d4, probably. Yeah. So because maybe you can try to do something, like not to allow this bishop e6, bishop d5. Like it's not that white is better, but objectively, but practically I would say it's easier to play because it's like this coordination might be a bit weird. But what happens after knight c6? Sorry, c5. Here. Yeah, preparing b4 and not letting the bishop out. Looks like a move, to be honest. Knight d6 to bishop f5. Yeah. Maybe h5. a5 also, yeah. Or both a5, h5. Yeah. I don't, as you can see, I'm not an expert. But yeah. This was a nice idea. And I think his opponent missed d4 when he played knight d6. Or when he played bishop d5, maybe he missed this. Oh, but he must have seen it, no? Oh, maybe he thought it's easy for him to play now. Because there are people, I am one of them. Quite a bit. Who, who likes to, play with rook instead. I mean, versus two minor pieces. With 2 pawns, I mean, I wouldn't say it's bad for black, to be honest. Like, I'm surprised it's like 0.5. I would say maybe 0.2 or something. Well, maybe it's practically easier to play for black. Yeah, I mean, it's very easy, because like, I play g6, a6, and in the game, like rook a8, I mean, pretty easy to play, So I'm not surprised he went for it. Yeah. So, how about Dennis? Is he winning? Yeah, I think so. Still some work ahead. Okay. Only 1 pair of pawns left, but it's a good pawn. Yeah. Should Get to. Yeah. difficult? Difficult to get to the pawn. Oh yeah. The knight is really bad now, right? Yeah. I mean, should not be too hard. Yeah, no, because I haven't seen the game like that. So like, okay, it was like. Dennis was prepared like a world champion again. Yeah. He played like an engine. No, because this position was kind of annoying, I guess, a bit. Yeah, because it's like I saw something like this. Yeah, like king e1. Because it's like
you expect it to win, but then there are tricks, always. No. And now threatens, Yeah. there's a perpetual threat. Yeah, but yeah. Well, I guess. Yeah. Yeah. Good win. Yeah. To make sure not to blunder any forks. Yeah. No, but that's what I like. So. I think they're enjoying being the last two Yeah. to play together, Dinara and Dennis. Yeah. Oh, she's actually fighting for a win? Or is she? I guess just playing chess. Playing, What's wrong here? Maybe Just because there was some better move. Wait instead. But it looks drawish to be. Yeah, they might make the draw with Queen d4, Queen h5. There you go. Yeah. Magic. Yeah. Okay. So Dennis just shouldn't lose, then we're fine in the match. It's a tough match. Yeah, it was not so easy. This way. Jordan had some problems. Jordan and also Alexei. Like, Alexei. they didn't get anything with white. Yeah, it's kind of embarrassing. Like because you want to, you're playing, in team. You want to do something with white, but sometimes you get to position and like taking a draw is like pretty good the decision. But But you are like hesitant, and sometimes. But they had to equalize at some point. Yeah. They didn't. I mean, they surprised each other, and neither of them knew the opening. Yeah. But it was not a good line for. Yeah, I didn't know the line. Maybe 7. Never. Yeah. Never seen that. Okay, so no, I'm not too keen on waiting for Dennis. I'm starting to get hungry. Angry. Hungry and angry. 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 What else is new in your life? What are your chess resolutions for 2026? Alec won? Dennis hat gewonnen? Ja. Machen wir los? Ja. Okay. Just Not much to be honest. Yeah, just trying, maybe it will be good, to qualify to this pilot, this World Chess Championship or something, but I didn't do well in Qatar, and I also don't have enough ratings, so I will see. If I win a lot of games here, just win tomorrow again. Bundesliga is a great great way to collect points. I think Shakh would be under 2,700 without Bundesliga. No, I'm just kidding. He's very strong, but he scores always so well in the Bundesliga. Yeah, me too, actually. Yeah, there you go. I like playing, huh? I like playing. If you don't lose, it's fine. No? You just fly over from Warsaw, right? Krakow, sorry. Krakow, Frankfurt, good connection, yeah? I've been in Poland so many times recently. Been to Poznan a week before. Before that, I was in Wrocław. Before that, in Warsaw. Okay, it's not Poland in the world, I guess. Why? Like, historically. Why? Kind of. No, I mean, okay, of course it's Poland, yeah. Like, but some, like, let's say conservative Eastern people, Poland could say, it's like more like Germany than Poland, but of course it's not. You know my card game, right? The Chess Legends card game. Yeah. There's Adolf Andersen, and he was born in Breslau or something. Yeah, that's the best. Breslau, I think somewhere there. Yeah. And so I made him. I have little flags. I gave him the Polish flag. Yeah. One guy gave me 0 or 1 star on Amazon because he said that's denial of history. It was Prussia, so he's a German. So Yeah. No, I remember I asked you about this Andersen actually because really? there was Polish flag, like it was also on Zuckertort because there was no Poland back then, yeah. So it's like the first game, but also like because it didn't make any sense, yeah. That you gave Polish flag to Andersen because like no, but like my reasoning was that most of the time during his life, Breslau was Polish, I think, and also I was thinking, do I take Soviet Union flag or Russian flag if someone was born maybe in Soviet Union, but then most of his career it was Russia or the other way around, or I don't it's tricky, of course. So but I didn't want to research forever and ever. Yeah, I know that people are taking it so seriously, just a little flag.
Yeah, but okay, I don't understand. Yeah, he's German, yeah. Exactly Polish name, and also in given same logic, Lasker should be Polish as well. Yeah, so. Oh, that's what it is. That's first. Yeah. Oh, of course it's tricky. So yeah, It's fine. Okay, last. Well, actually, we already know that he won, but let's have a quick last look. Okay, Luke's winning. I think he's gonna be able to do it. So thank you for joining me for the last hour or so of commentary. thank you. Good luck tomorrow, and now we go to eat, right? Yeah. So, vielen Dank an euch Zuschauer auch für die Aufmerksamkeit. Schaltet morgen wieder ein. Um 10 Uhr geht es weiter mit der 6./12. Runde der Schachbundesliga. In der Zwischenzeit abonniert hier unseren YouTube-Kanal, lasst ein Like da, wenn euch der Stream gefallen hat. Aktiviert die Benachrichtigungen, liked unsere Social-Media-Plattformen auf Instagram und auch auf Facebook. Und seid uns morgen auch wieder treu. Ansonsten schönen Abend und bis morgen.